అదే ప్రాసెస్కి బయట చేస్తే ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇఫ్ ద సేమ్ థింగ్ ఈస్ డన్ ఆన్ ది ల్యాండ్ సర్ఫేస్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as క్వారింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ as what? క్వారింగ్ అంటారు. అండర్స్టూడ్. జనరలీ ఇక్కడ నుంచి మనం ఫోరం మాల్కి వెళ్తున్నప్పుడు, ఓకే, సైబర్ టవర్స్ నుంచి ఫోరం మాల్కి మీరు వెళ్తున్నారు. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు కొన్ని ఇలా మౌంటైన్స్ లాగా ఇలా కనిపిస్తుంది. సో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ద మౌంటైన్స్, యూ విల్ సీ దట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ రోమింగ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. కొన్ని ట్రాక్టర్స్ ఉంటాయి అక్కడ, బాంబులు వేసి మార్బుల్స్ అంటే ఆ రాక్కి డిస్ట్రాయ్ చేస్తారు. బాంబ్ వేస్తారు బాంబ్, మీకు తెలియదు కానీ లో సౌండింగ్ బాంబ్స్ ఉంటాయి, అది పెట్టి దే విల్ బ్లాస్టర్స్ ఆ రాక్కి మొత్తం డిస్ట్రాయ్ చేసి, ఆ రాక్కి మంచిగా ఒక లారీలో అన్ని స్టోన్స్ పెట్టుకొని దే విల్ సెండ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ వాళ్ళు అక్కడ నుంచి ఈ టైల్స్, మార్బల్స్ అవన్నీ తయారు చేస్తారు. అండర్స్టూడ్, రైట్. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఈజ్ ఆల్వేస్ స్టడీడ్ టుగెదర్ యాజ్ allied sector only. Okay. Agriculture sector, right. Importance of agriculture sector in India, and I don't have to tell you that the importance we are going to study, the same importance is there also with what? Telangana. Right. That's why you see here how they have mentioned agriculture plus fishery plus livestock plus forest. They contribute how much? They contribute 15.8% to India's GDP. Okay, this is not required, this is updated only. India's 51% population dependent on agriculture and allied sector. Remember this point here. Okay, so we'll see the India's data, then we'll see the Telangana's data also. Right. Features of Telangana agriculture. First important feature is subsistence agriculture. Subsistence. ఇండియాలో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎలా ఉందంటే, the farmers who grow crops, they are also dependent on the same crops for their consumption needs. Farmers, when they grow crops, they are also dependent on what? The same crops for the consumption of their needs. Okay. How do you understand it? This is a land area. Okay. Mr. X is the farmer. He is having this much of land area. So he grows rice crop, rice. Right. Some part of this production, Mr. X uses for his family needs and for himself. And the rest part he will be selling in the market. Okay, ఆయనకి ఎంత ప్రొడక్షన్ వస్తుంది, ఆ ప్రొడక్షన్లో కొంచెం ప్రొడక్షన్ ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పక్కన పెట్టేస్తారు, and the rest production he will be going to the market and selling. Okay, this system of farming is called as subsistence. ఏమంటాం మనం? Subsistence అంటాం. Understood? Subsistence farming. When farming is done also for the consumption needs of the farmer, such farming is called as subsistence farming. I have written the word here also. అంటే apart from selling, కొంచెం ప్రొడక్షన్ ఆయన ఫ్యామిలీ కోసం పెట్టుకుంటాడు. దిస్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ అవర్
కంట్రీ. ఇఫ్ సపోజ్ మొత్తం ప్రొడక్షన్ ఆయన మార్కెట్లో సెల్ చేస్తాడంటే, ఇఫ్ హీఈస్ విల్లింగ్ టు సెల్, if he sells all of his production in the market, then such process of farming is called as commercial farming antaru. Commercial farming we say. Okay, if like 90% of the production you are selling means commercial, but ఇండియాలో ఇట్లా కనిపించదు మనకు. వీళ్ళు గ్రో చేసి వీళ్ళే కొంచెం పెట్టుకుంటారు వాళ్ళ కన్జంప్షన్ నీడ్స్కి. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకే, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. Salient features of agriculture sector. So I have told you that this is how a farmland look like. This is called as farmland. 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 The area is called as farmland. Of course, the one who is doing it, he is called as farmer. And the process of growing crops, mali seed petti, grain ravali, ee process ki, okay, that is called as agriculture. That is called as what? Agriculture. Okay, so you can understand that what he is doing. If you just see the image, you can understand that what he is doing. Okay, he is actually tilling it. What he is doing? Tilling. TILLING. He is tilling. Tilling అంటే కింద ఉన్న సాయిల్ పైకి తీసుకురావడం. ఓకే, అంటే సాయిల్కి అప్ డౌన్ చేయడం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? టిల్లింగ్. ద క్వశ్చన్ హియర్ ఈజ్, సార్ వై? ఎందుకు సార్ అట్లా? జనరల్గా ఏమంటారు అకార్డింగ్ టు అవర్ సైంటిస్ట్, this is where we are actually standing and living. This is called as surface. This is called as what? Surface. మనం నిలబడుతున్నాం కదా, ఆ గ్రౌండ్కి సర్ఫేస్ అంటారు. అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వాట్? సర్ఫేస్. అకార్డింగ్ టు అవర్ స్టడీస్, ద టాప్ సాయిల్ ఈజ్ జనరలీ ఫర్టైల్ అంటారు. వాట్ డు వి కాల్ ఇట్ యాజ్? ఫర్టైల్. Okay, now the question here is, fertile means what? Fertile means it is having nutrients. What does it mean? Fertile ante enti? It is having what? Nutrients. Nutrients for what purpose? Nutrients which are required for the growth of plants. Nutrients which are required for the growth of plants. For the growth of plants. So you understood. So topsoil ante entante, ఇది మనం నిలబడిన సర్ఫేస్ అనుకోండి, కొంచెం 2 feet 3 feet అనుకోండి, మ్యాక్సిమం 3 feet, ఇట్లా 3 feet పోతే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ టాప్ సాయిల్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? టాప్ సాయిల్. ఈ సాయిలే ఫర్టైల్ ఉంది, ఈ సాయిల్లోనే న్యూట్రియంట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, అండ్ దీస్ న్యూట్రియంట్స్ విల్ హెల్ప్ ద ప్లాంట్స్ టు గ్రో. రైట్. సో సపోజ్ నేను ఖరీఫ్ సీజన్ అంటే రైనీ సీజన్కి అగ్రికల్చర్లో ఖరీఫ్ సీజన్ అంటారు. ఓకే, అరబిక్ వర్డ్స్, ఖరీఫ్, రాబీ, మౌసమ్, అరబిక్ వర్డ్స్. ఖరీఫ్ సీజన్ నథింగ్ బట్ రైనీ సీజన్. ఇప్పుడు మనకు నడుస్తున్న రైనీ సీజనే. ఓకే, నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ 20th September 2021. ఇట్ ఈస్ మార్నింగ్, ఐ గెస్ 9 o'clock. And when I am coming to this class, so I was seeing very cloudy things. Because and from 2 months rainfall is there in our state, of course, in India also. Fine. Kharif. So here Kharif season lo nenu seeds వేసిన ఇట్లా మంచిగా 2 months తర్వాత I got what? రైస్ ప్లాంట్ మీద రైస్ ప్లాంట్ ఉంది. ప్లాంట్లో నీకు చాలా గ్రెయిన్స్. ఓకే, వచ్చేసినాయి అన్నమాట. సో మంచిగా నేను హార్వెస్ట్ చేసేసి మంచిగా గ్రెయిన్స్ తీసుకొని ఒక బ్యాగ్లో పెట్టి అమ్మేసిన. మంచిగా నాకు ఐ గాట్ ప్రాఫిట్స్. అండర్స్టాండ్? నౌ ద థింగ్ ఈజ్ హియర్, ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం న్యూట్రియంట్స్ ఈ ప్లాంట్స్ తీసుకున్నారు ఆల్రెడీ. ఓకే, ద న్యూట్రియంట్స్ జస్ట్ బిలో దెమ్, లైక్ 1 feet వరకు దీస్ ప్లాంట్స్ హ్యావ్ యూజ్ ద న్యూట్రియంట్స్. అండ్ వాళ్ళు జస్ట్ లైక్ మనం చిన్నపిల్లలు పెరగాలంటే వాళ్ళకు ఫుడ్ ఇచ్చి మనం
one day nunchi we will make them to grow till 22 years, 20 years or not. Okay, that's how we get the nutrients, the way that is how we develop, right? ప్రోటీన్స్ మనం నాన్ వెజ్ ఎక్కువ తినేదంటే మళ్ళీ బోన్స్ ఫ్రజైల్గా ఉంటాయి, నాన్ వెజ్ మంచిగా తింటే బోన్స్ గట్టిగా ఉంటాయి. సో మనం ఎలాంటి న్యూట్రియంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, ద చైల్డ్ విల్ ఆల్సో డెవలప్ ఇన్ ద సేమ్ వే. ఇఫ్ యూ ప్రొవైడ్ లెస్సర్ న్యూట్రియంట్స్, ద చైల్డ్ విల్ డెవలప్ ఇన్ ఎ లెస్సర్ వే వెన్ కంపేర్ టు అదర్స్. సో మన బాడీకి ఎంత రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే అంత ఇస్తేనే ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ హౌ ది చైల్డ్ విల్ డెవలప్ ప్రాపర్లీ. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ఖారీఫ్లో ఉన్న మొత్తం ప్లాంట్స్ దే హ్యావ్ యూజ్ దిస్ సాయిల్. మళ్ళీ రాబీ అంటే వింటర్ సీజన్కి రాబీ సీజన్ అంటారండి. రాబీ సీజన్లో మళ్ళీ మనం సీడ్స్ ఇట్లా పెడితే ఈ సాయిల్లో న్యూట్రియంట్సే లేవు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో సాయిల్ మళ్ళీ క్రాప్ ఎట్లా గ్రో అవుతుంది, మరి ఆ సీడ్ ఎట్లా జర్మినేట్ అవుతుంది, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. వెన్ దేర్ ఆర్ నో న్యూట్రియంట్స్, హౌ కెన్ ది seeds will develop and germinate into a altogether a new plant, right? That's why the farmer will go for what? Tilling. The farmer will go for what? Tilling. And I am just saying, okay, so he will dig the surface and he'll make this soil ke paiki తీసుకొస్తాడు, this soil ke paiki తీసుకొస్తాడు, because ఇక్కడ ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ ఇంకా వేరే సీజన్లో పనికొస్తుంది అన్నమాట. అండర్స్టూడ్? దట్ ఈస్ వై tilling is done. That is why tilling is done. So understood? See, this is what he is doing with tilling. So మీరు ట్రాక్టర్తో చేయండి, this is a very traditional and conventional way of tilling. Okay, this cows or oxes, buffaloes are used to just just dig the land and get the కింద ఉన్న సాయిల్కి పైకి తీసుకురావడం. Okay, this is how it is done. This is called as pulley. Okay, that details are not required anyhow. So you're all grown up, you might be knowing all these things anyhow, right? So we have seen all of this. Then features of Telangana economy, Telangana agriculture, I have told you. All these we have properly learned. So chudandi, seeds ila pedtam manam seeds chalu. This is like alluvial soil, you can say. Brown colored soils are very good soil generally. Dark brown, malli brown ante you don't have to like whatever the furniture is there in your home, ala brown kaadu, itla brown, dark brown, right? This is how the seeds are sowed. This process is called as what? Sowing antaru. Em antaru? Sowing. This process is called as sowing antaru. Then that will germinate into a crop. Then food processing. Okay, food processing. Here also we are having food processing. చూడండి, బిస్కెట్స్, ఉస్మానియా బిస్కెట్స్. ఓకే, ఆటా తీసుకొని దానిలో షుగర్ యాడ్ చేసేసి మళ్ళీ బేకింగ్ చేసిన తర్వాత ఇలా రౌండ్గా అంటే ఇట్లా అది ఒక ఫ్లాట్ స్ట్రాంగ్ ఫ్లాట్గా అంటే ఒక ఐరన్ ప్లేట్ ఎట్లా ఉంటుంది అలా ఒక ఆట చేస్తారు. బేక్ చేసి ఒక రౌండ్ అలా మషిన్ ఉంటుంది. ఆ మషిన్ ఇట్లా 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 కిందికి పైకి అవుతూ ఉంటుంది. విత్ దట్ వాట్ హ్యాపెన్స్, you'll get this shape. That is how the biscuits are also made. And this is called as what? Food processing. This is called as what? Food processing. Malli atta తీసుకొని, it is agriculture crop. Then sugar, అది కూడా agriculture నుంచి వస్తుంది మనకు. So అది యూస్ చేసి they will ghee and all they will use and they will make it as what? Biscuits. This industry is called as food processing industry. Right. So in our last class I have also discussed about land utilization. So this is the map of a town. అంటే మనం సెటిలైట్ నుంచి చూస్తే హైదరాబాద్ కూడా ఇట్లా కనిపిస్తుంది. ఓకే, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. అంటే ఇట్స్ నాట్ హైదరాబాద్ మ్యాప్, ఇట్ ఈస్ ఎ మ్యాప్ ఆఫ్ వెరీ అనానిమస్ మ్యాప్ అంటారు. ఏమంటారు? ఇష్టం వచ్చినాక ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటే ఏమంటారు? అనానిమస్ మ్యాప్. సో ఇట్ ఇస్ నాట్ ఏ మ్యాప్ బట్ ఓపెన్ సోర్స్ మ్యాప్. ఓకే, అనానిమస్ మ్యాప్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ హైదరాబాద్. ఓకే, నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆఫ్ తెలంగాణ, బట్ జస్ట్ ఏ మ్యాప్. సో పైనుంచి చూస్తే మనం సెటిలైట్ నుంచి చూస్తే ఇట్లా మనకు కనిపిస్తుంది. సార్ కలర్స్ ఎట్లా కనిపిస్తాయి అంటే అది కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్ ఇట్లా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి కదా. ఫిజిక్స్లో మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటుందేమో. లైక్ రెడ్ రోజ్ ఈజ్ నాట్ రెడ్ యాక్చువల్లీ, రైట్? దానికి యాక్చువల్లీ లైట్ నుంచి పడిన కలర్ వేరు, మనకు రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత అది లాంగ్ వేవ్, షార్ట్ వేవ్ అట్లా ఆ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత మనకు కనిపించింది, రిఫ్లెక్షన్ తర్వాత కనిపించిన కలర్ రెడ్. కానీ యాక్చువల్లీ రెడ్ రోజ్ రెడ్ కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. రెడ్ రోజ్
రెడ్ కాదు, ఎందుకంటే ఒక బ్లాక్ రూమ్లో మీరు రెడ్ రోజ్ పెట్టండి, మీకు రెడ్ లాగా ఇట్లా షైన్ అవుతుందా? షైన్ అవ్వదు. అంటే డార్క్ రూమ్లో మీరు అలా రోజ్ పెడితే షైన్ అవ్వదు, కానీ లైట్లో మీరు అదే రోజ్కి పెడితే యూ విల్ సీ వాట్ రెడ్ కలర్. సో డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ కాంప్లిమెంటరీ కలర్స్? సో ఇది కూడా అట్లానే పైన ఉన్న సెటిలైట్స్ వాళ్ళు లాంగ్ వేవ్, షార్ట్ వేవ్ ఇలా రేడియేషన్స్ ఇలా మన హైదరాబాద్ మీద లేకపోతే తెలంగాణ లేకపోతే ఇండియా మీద ఇలా సన్ రేస్ అంటే సెటిలైట్ నుంచి రేస్ ఇట్లా పంపిస్తారు. పంపించిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత వీళ్ళకి ఈ కలర్స్ వస్తాయి అండ్ దే విల్ కోట్ ది కలర్స్. వాటర్ అంటే బ్లూ, ఓకే, దెన్ యువర్ ట్రీస్ ఆర్ ఫారెస్ట్ ఉంటే గ్రీన్. సో వాళ్ళు అట్లా కోడింగ్ కూడా చేసేస్తారు. సో దట్ ఈస్ ఎ వెరీ సైంటిఫిక్ థింగ్స్, ఓకే, బట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ఇన్ ఎ వెరీ జనరల్ అండ్ వెరీ లేమన్ మేనర్ హౌ టు అండర్స్టాండ్ థింగ్స్. దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇనఫ్. So you can say that these things you are able to see. Roads ki koncham jaga ichina manam. This you can see water ki jaga ichina koncham. This agriculture ante idi agriculture. Okay, this is industry. Red area is totally industry. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీ జనరలీ వాటర్ దగ్గర ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ జనరలీ డ్రైన్స్ హార్మ్ఫుల్ గ్యాసెస్, హార్మ్ఫుల్ వేస్ట్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి బయటికి వెళ్తుంది, కాబట్టి అది మొత్తం మనం ఓషన్లో, సీలో వదిలేస్తాం. ఓకే, దట్స్ వై యూ విల్ జనరలీ సీ ఇండస్ట్రీస్ నియర్ వాటర్ బాడీస్. వాటర్ బాడీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సీస్, రివర్స్, లేక్స్, పౌండ్స్, ఏదైనా సరే వాటర్ బాడీ అంటే ఒక ఏరియాలో వాటర్ ఉంది. ఓకే, సో yesterday I was telling you that land utilization అంటే మన తెలంగాణలో కూడా ల్యాండ్ ఇట్లానే యూటిలైజ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ హౌ ది ల్యాండ్ ఈస్ బీయింగ్ యూటిలైజ్. సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ ఇండస్ట్రీ పర్పస్, సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ల్యాండ్ విల్ బి యూజ్ ఫర్ agriculture purpose, some part of the land will be used for what, roads etc, some part of the land will be used for undadaniki. Okay, so housing settlements kosam. Okay, this is called as land utilization. Sir, what is the meaning of arable land? Now we will see the different types of land. Sir, what is the meaning of arable land? The land which is fit for cultivation. అంటే ఆ ల్యాండ్లో మీరు క్రాప్స్ గ్రో చేసుకోవచ్చు. That land is called as arable land. The land which is fit for cultivation, capable of being ploughed and used to grow crops. Okay, fine. Again, this arable land, India lo how much land is capable to grow crops? Ante 60%. On average 60% of the land in India and also in Telangana is what? Arable land. Means fit for cultivation. Then you are having some concepts called as net sown area. Very, very important all of this. Gross crop area or gross sown area. Net crop area or net sown area. Both are same andi. Both are same. Okay. Gross crop area ante enti? Gross crop area means in a land if two times the crops are grown, that is called as gross crop area or gross sown area. 2 times అంటే ఖరీఫ్ లో కూడా చేసినాం, మళ్ళీ రాబీలో కూడా చేసినాం. అలాంటి ల్యాండ్స్ గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియాలో వస్తాయి. So we will get the data like gross crop area or gross sown area of Telangana is 45 million hectare. 45 million hectare 2 times. అంటే మనకు ఏమర్థమవుతుంది, అరే గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియాలో 2 times క్రాపింగ్ చేసిండ్రేమో. 2 times చేసిండ్రేమో కాదు, చేసిండ్రు. ఓకే, గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా ఆర్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. 2 times. నెట్ సోన్ ఏరియా అంటే ఇయర్లో ఒకటేసారి వన్ టైం మనం క్రాప్ గ్రో చేసినాం. ఓన్లీ వన్ టైం. That is called as net crop area or net sown area. Remember this point. I hope you understood what is there written. This net sown area is highest in Nalgonda, Mahbub Nagar. Means ఒకటేసారి వాళ్ళ అక్కడ ఉన్న మొత్తం ల్యాండ్స్ నల్గొండలో లేకపోతే మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ వాళ్ళు ఫార్మర్స్ ఒకటేసారి గ్రో చేయగలరు. They can do only one time cropping. Okay,
That kind of land is highest in what? Nalgonda and Mehboob Nagar. Lowest హైదరాబాద్లో లేనే లేదు. సో హైదరాబాద్కి ఎప్పుడు లీస్ట్ ఒక హైదరాబాద్ చదువుకున్న తర్వాత ఏం చదువుకోకుండా ఉండద్దు మీరు. ఓకే, డోంట్ జస్ట్ స్టడీ దట్ లీస్ట్ ఇస్ హైదరాబాద్ మీన్స్ హీ విల్ నెవర్ గివ్ ఇన్ ద ఆప్షన్ లీస్ట్ హైదరాబాద్ అని. బికాస్ హైదరాబాద్లో అగ్రికల్చర్ లేదండి. In Hyderabad there is no agriculture, so it is a very implied thing that he will never ask the least. Okay, he will ask the top 2, top 3, bottom 2, bottom 3 minimum. You should know it. So for our examination orientation purpose, this is a gone case. We are not going to study this, but this is a ante fact matram rayal kada rashnam. Fact should be written, no? That's why they have also written, we will also learn. Lowest net sown area is in Hyderabad because Hyderabad is not having agriculture. Then followed by Warangal urban, followed by Rajana Sircilla. అంటే ఏంటి అర్థం? ఈ వరంగల్ అర్బన్లో రాజన్న సిరిసిల్ల డిస్టిక్లో ల్యాండ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు గ్రో క్రాప్స్ 2 times per year. అంత మంచి ల్యాండ్ అంటే మాట. ఇట్ ఇస్ దాట్ గుడ్ ల్యాండ్. అండర్స్టాండ్? దెన్ గ్రాస్ క్రాప్ ఏరియా హైయెస్ట్ ఇన్ నల్గొండ, and Mehboob Nagar. Okay, here gross crop 2 times. నల్గొండ మహబూబ్ నగర్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ మీద మనం 2 times గ్రో చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ ల్యాండ్ 2 times గ్రో చేయడానికి పనికి వస్తుంది. ఓకే, నల్గొండ అండ్ మహబూబ్ నగర్. లోవెస్ట్ సీజన్ అగైన్ హైదరాబాద్, వెరీ కామన్. మెదక్, మల్కాజ్గిరి, వరంగల్ అర్బన్. Medak, Malkajgiri, Warangal urban, very, very, very important data for the examination purpose. Please take a note of all of that, whatever is written. Right. Now, so I was talking about arable land. Chudandi, arable land itla untadi. Means chala loose ga untadi soil. Itla manam pettukunte soil itla kindiki proper ga padtadi. Okay, grains ante chinna stones untayi kada, adi vidividiga untayi anamata. That is called as what? Arable land. Arable, air, breathing, breathe. ఇప్పుడు లోపల ఉంటుంది మన దగ్గర అర్థవామ్కి ఏం కావాలి? ఆక్సిజనే కావాలి. మనకు కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి బ్రీతింగ్కి, అర్థవామ్కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి బ్రీతింగ్కి. మనం బ్రీతింగ్ చేస్తే బ్రీతింగ్ ఫర్ అస్ ఈజ్ ఏ ఎనర్జీ రిలీజింగ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎక్కువ బ్రీతింగ్ అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో అర్థవామ్కి కూడా ఆక్సిజన్ కావాలి. సో అర్థవామ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫ్రెండ్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్. అలాంటి అర్థవామ్ లాగా దేర్ మెనీ insects, there are many microorganisms are there which helps the agriculture sector, which helps the plants to grow. Many organisms are there. Okay, so in the same way, okay, the కొన్ని plants ki nitrogen fix చేయడానికి రాదు. Okay, nitrogen fix చేయడానికి రాదు. Nitrogen very important for the plants. NPK, nitrogen, phosphorus, potassium, very, very important nutrient. Just like మనకు proteins, carbohydrate ఎట్లా ప్లాంట్స్కి నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం అట్లా అనమాట. ఓకే, సో కానీ ఈ అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ డైరెక్ట్గా ప్లాంట్ యూస్ చేయలేదు. ద అట్మాస్ఫియరిక్ వాట్ ఎవర్ ది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న నైట్రోజన్ ప్లాంట్స్ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ టేక్ ఫర్ దేర్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్. దట్స్ వై దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ డన్ బై ద రూట్స్. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ వాట్? వేరియస్ ఆర్గానిజమ్స్. చాలా ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి. They are attached to the roots of the plants, and these organisms will take the atmospheric nitrogen and convert them into nitric acid. Then they will give to the plant. Not in the solid form, obviously. మనం ఇరిగేషన్ చేస్తాం కదా, ఆ వాటర్లో పర్టికులర్ ఏదైనా సరే ప్లాంట్ క్యాన్ టేక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫామ్ ఓన్లీ. సో అందుకే ఇరిగేషన్ చేయాలి. ఇరిగేషన్ చేస్తే వాటర్లో అన్ని కెమికల్స్ మిక్స్ అయిపోయి డైల్యూట్ అయిపోతాయి. All of them will mix and they'll get diluted, and plant slowly from its roots suck that particular water. ఇట్లా సక్ చేస్తుందంటే ఆ న్యూట్రియంట్స్ కూడా ప్లాంట్స్కి దొరుకుతున్నాయి అన్నమాట, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏరియబుల్ ల్యాండ్. ఈ ల్యాండ్లో మీకు చాలా మంచి ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. అదే లూజ్ సాయిల్ లేదనుకోండి, మంచి ప్రొడక్షన్ రాదు మీకు, నాట్ పాసిబుల్. లైక్ రెడ్ సాయిల్ ఈజ్ దేర్, అసలు లూజ్గానే ఉండదు, చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. మన తెలంగాణలో సాయిల్ చాలా గట్టిగా ఉంటుంది, అంత లూజ్గా ఉండదు. అంటే మీరు గ్రౌండ్కి వెళ్తే చాలా లూజ్గా ఉంటుంది సాయిల్. అదే వేరే దగ్గర నార్మల్గా ఇక్కడ అవుట్స్కట్స్లో వెళ్తే హైదరాబాద్లో మీకు సాయిల్ గట్టిగా ఉంటుంది, ఆ సాయిల్ పనికిరాదు. ఓకే, అగ్రికల్చర్, రైట్? సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నెట్ సోన్ ఏరియా, ఇన్ అవర్ లాస్ట్ క్లాస్ వీ హ్యావ్ సీన్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా. నౌ విల్ సీ వాట్ నెట్ సోన్ ఏరియా.
Nalgonda, Mahbubnagar, Sangareddy, Nagar Karnool, Khammam and Siddipet are having 2 lakh hectare chala on the net zone area. These are districts which are having got highest net zone area. Means okatesari they can grow crops in their farmland. Then you can see that Hyderabad, being the urban district, does not have any agriculture area only. Okay, fine. Now, land utilization, patterns of land utilization. Okay, pattern of what? Land utilization. First one ikkada forest undi. What is it? Forest. అంటే తెలంగాణలో ఎంత ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంది? మొత్తం ల్యాండ్ ఉంది కదా తెలంగాణ ల్యాండ్లో, ఫారెస్ట్ ఏరియా ఎంత? ఇఫ్ యూ సీ ద పర్సంటేజ్ వైజ్, పర్సంటేజ్ షేర్ చూసుకుంటే 24.07, 24.07, which is very very nice, which is very very nice. We have actually increased our forest area from the previous years. కానీ స్టాండర్డ్ ఎంత కావాలంటే ఎవ్రీ ఏరియా 33% కావాలి. ఓకే, ఎవ్రీ స్టేట్ షుడ్ హ్యావ్ 33%. విత్ దట్ టోటల్ ఇండియా షుడ్ హ్యావ్ వాట్? 33%. 33% అలా ఇండియాస్ ఏరియా ఆల్సో ఫారెస్ట్లో ఉంటే మనకు చాలా మంచిది. ఓకే, means that will be really helpful for the various industries, that will be very helpful for the removal of poverty and also to keep the surroundings very clean and neat without pollution, so and so forth. Okay, ఫారెస్ట్ ఏరియా అంతా ఉంటే కూడా బయోడైవర్సిటీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలిఫెంట్స్కి, టైగర్స్కి, డీర్స్కి మంచిగా వాళ్ళకు డిస్కో చేయడానికి టైం స్పేస్ కూడా ఫుల్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఓకే, బట్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ 33%. మనకు స్టాండర్డ్స్ కంటే తక్కువనే ఉంది, ఇండియా కూడా తక్కువనే ఉంది, 24.07. ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇస్ దిస్ మచ్. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ల్యాక్ హెక్టార్స్, LAKH, ల్యాక్ హెక్టార్స్. ఇది ల్యాక్ హెక్టార్స్లో, దట్ ఈజ్ ఇన్ పర్సంటేజ్ మనకు తెలిస్తే చాలు, ఎగ్జామ్లో అదే వస్తుంది. ఓకే, barren and uncultivated land, barren and uncultivated land, how much it is? 5.42%. barren అంటే చాలా గట్టిగా ఉందన్నమాట సర్ఫేస్. మన ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది? ఓకే, మార్బుల్స్ అట్లా. barren and uncultivated lands, barren means very very hard surface land. Okay, that is 5.42%. then land put to non-agriculture use, అగ్రికల్చర్ తప్ప వేరే యూస్కి వాడుతున్న ల్యాండ్ ఎంత? లైక్ ఇండస్ట్రీస్కి ఎంత? అండర్స్టూడ్. మార్కెటింగ్కి ఎంత? హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్కి ఎంత? రైట్. సో ల్యాండ్ పుట్ టు నాన్ అగ్రికల్చర్ యూజ్ అంటే ఈ ల్యాండ్లో అగ్రికల్చర్ తప్ప అన్నీ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఆ ఏరియా ఎంత మనకు? 7.44%. దెన్ కల్చరబుల్ వేస్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కల్చరబుల్ వేస్ట్ అంటే ఇది ఎట్లా ఉందంటే మనం కల్చర్ చేసుకోవచ్చు, అంటే మనం అగ్రికల్చర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ ఆ ఏరియాకి మనం ఇంకా వాడట్లేదు అన్నమాట. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ దట్ ఏరియా ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్. వీ హ్యావ్ లెఫ్ట్ ఇట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ రిస్కీ అనుకోండి అక్కడ వెళ్ళడం, లేకపోతే ఇట్ ఈస్ లైక్ నాట్ యాక్సెసిబుల్ అనుకోండి, చాలా దూరం ఉంది. సో ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ టు డూ దాట్. కానీ కల్చర్, మంచి ల్యాండ్ ఉంది, కల్చర్ చేసుకోవచ్చు, కానీ వీఆర్ అనేబుల్ టు డూ దట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కల్చరబుల్ వేస్ట్ అంటామండి. ఓకే, ఎంత ఉంది అది? 1.63, చాలా తక్కువ, నో ఇష్యూ. పర్మనెంట్ ప్యాస్చర్స్ అండ్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ 2.67. ప్యాస్చర్ అండ్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ అంటే మన షెపర్డ్స్. ఓకే, దే విల్ టేక్ షీప్, కౌస్ అండ్ గోట్స్కి వాళ్ళు విలేజ్ బయటకి తీసుకువెళ్ళి అక్కడ ఫారెస్ట్ దగ్గర, గ్రాస్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు కదా, మళ్ళీ వాళ్ళు ద ఎనిమల్స్ విల్ ఈట్ ఆల్ ది గ్రాస్ ఎక్సెట్రాను. దిస్ టోటల్ ప్రాసెస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్ అంటారు, ఆర్ యూ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? పాస్చరింగ్. బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, వాళ్ళు అలా వెళ్ళి తింటున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రేజింగ్. ఆయన అక్కడ తీసుకెళ్ళి వెళ్తున్నారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? పాస్చరింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ వై పాస్చర్స్ అండ్ అదర్ గ్రేజింగ్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సేమ్. గ్రేజింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫీడింగ్ హ్యాబిట్కి గ్రేజింగ్ అంటారు, తీసుకెళ్ళడంకి ప్రాసెస్ మొత్తంకి పాస్చరింగ్ అంటారు. ల్యాండ్ అండర్ మిస్సిలీనియస్ ట్రీ క్రాప్స్ అండ్ గ్రూవ్స్. ఓకే, వేరే ఇండివిజువల్ ట్రీస్, ఇండివిజువల్ మన టెంపుల్ దగ్గర, మన మస్జిద్ దగ్గర, దర్గా దగ్గర, వాట్ ఎవర్ ది ట్రీస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే,
దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మిస్సిలినియస్ ట్రీస్. అంటే ఫారెస్ట్ కింద రాదు, అగ్రికల్చర్ కింద రాదు, స్కాటర్డ్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యి ఉన్నాయి అన్నమాట. అవుట్స్కట్స్లో కొంచెం స్పేస్లో మొత్తం ప్లాంట్స్, మొత్తం ట్రీస్, ఇంకా కొంచెం స్పేస్లో మొత్తం ట్రీస్, అట్లా. దట్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ మిస్సిలినియస్ ట్రీ క్రాప్స్. 1% ఓన్లీ. ఫాలో ల్యాండ్, అదర్ ఫాలో ల్యాండ్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ చూడండి అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఎంత ఉంది, నెట్ ఏరియా సోన్, నెట్ ఏరియా సోన్, ఇది ఏంటి నెట్ ఏరియా సోన్. నెట్ ఏరియా సోన్ is nothing but net sown area only. Just now we have learned this. Net area sown is nothing but net sown area. ఎంత ఉంది 43%. అంటే తెలంగాణలో మొత్తం 100% ఉంటే ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ వాట్ పర్పస్? వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ కోసం 43%. And second highest usage of land we are doing for what? Forest, 24.07%. So you have to understand and arrange the following in the chronological order of their percentage of usage. Arrange the following. Then you have to first put net sown area, agriculture purpose, followed by forest. Forest తర్వాత మనకు 8 ఉంది. What is 8? Follow lands. రెండు ఫాలో ల్యాండ్స్ 8 + 5 it will be like 13% is follow land, followed by what? 7. What is 7 here? Land put to non-agriculture use. Land put to non-agriculture use. So remember this point, all of it. Okay. So bottom 2 and top 3 you should remember. Latest data only, 2021 economic survey. So what is the meaning of land put to non-agricultural use? So the land which is used for what? Industrialization. Okay, industries ki vaartunna land manam. The land which is used for the purpose of industries, ఆ ఏరియా కూడా ఈ కేటగిరీలో వస్తుంది. మన హౌసింగ్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ సెక్టార్ కూడా ఈ కేటగిరీ. రోడ్స్, రైల్వేస్, మరి మన ఇల్లులు, houses, dams and industries. These are any house, both are same. Understood? So which among the following is the category of land put to non-agriculture use, they will ask you. And in that వాళ్ళు ఒక వాటర్ కూడా పెట్టేస్తారు. మీరు వాటర్ ఏమనుకుంటారు, అరే వాటర్ కూడా అగ్రికల్చర్ చేయట్లేదు కదా, వాటర్ కూడా ఈ కేటగిరీలోనే వస్తుంది అనుకుంటారు. కానీ వాళ్ళు అట్లా ఇవ్వలేదు, మనం అట్లా చదవద్దు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఆల్వేస్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ గివెన్ ఇన్ ద సేమ్ వే యూ హ్యావ్ టు remember, because our survey, our Telangana state is different from other states. So they may categorize this way because agriculture is a state subject. So it is a liberty is given to the states according to their whatever the land requirements or soil requirements or state requirements are there. Okay, and the given resources are also matters. So that is the reason వేరే స్టేట్లో ఇక్కడ వాటర్ కూడా వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు. Okay, but according to our survey we have not put, so don't consider it. జనరల్గా సర్వేలో ఎట్లా ఉంటుంది అట్లనే చదువుకోవాలి. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దెన్ ఫాలో ల్యాండ్. ఫాలో ల్యాండ్ అంటే మన దగ్గర ఒక ల్యాండ్ ఉందండి, ఈ ల్యాండ్లో 5 years మనం క్రాప్స్ గ్రో చేసేసినాం. ఈ ల్యాండ్లో మనం 5 years క్రాప్ గ్రో చేసేసినాం. అంటే మొత్తం టిల్లింగ్ అయింది, మళ్ళీ క్రాప్ గ్రో చేసినాం, కింద ఉన్న సాయిల్కి పైకి తీసుకొచ్చినాం. అలా వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డన్, వీ డిడ్ ఆల్ ద థింగ్స్ అండ్ ఫర్ 5 years వీ హ్యావ్ గ్రోన్ వాట్ క్రాప్స్ ఆన్ దిస్ ల్యాండ్. తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో యూ గాట్ 10 tons, సెకండ్ ఇయర్లో యూ గాట్ 9.5 tons, 9.5 tons యూ గాట్. థర్డ్ ఇయర్లో యూ గాట్ 8 tons, फोर्थ ఇయర్లో యూ గాట్ 7 tons. అప్ 7 tons కంటే కింద వస్తే మీకు ప్రాఫిట్ రాదు, మినిమం 7 tons అయినా రావాలి మీకు ఈ ల్యాండ్ నుంచి. రైట్, 7 tons కంటే కిందకి వస్తే ఫార్మర్కి ప్రాఫిట్ రాదు. అంటే ఆయన ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసిండో అది గ్రో చేయడానికి ఆయనకి డబ్బులు రావట్లేదు అంతా. రైట్, సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెన్ నౌ, హీ అండర్స్టూడ్ దట్ ఓకే సాయిల్లో ఏం లూజ్ అవుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, సాయిల్ ఈజ్ లూజింగ్ వాట్? సాయిల్ ఈజ్ లూజింగ్ ఇట్ ఫర్టిలిటీ. Soil is losing its fertility. Understood? So there is a process. ఆ ప్రాసెస్ ఏముందంటే ఇలా సాయిల్లో ఫర్టిలిటీ లూజ్ అయితే
ఆ సైల్కి మనం ఆ ల్యాండ్కి మనం అట్లనే వదిలేయాలి. కొన్ని 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year వదిలేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ సైల్ మళ్ళీ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ. దట్ సాయిల్ విల్ అగైన్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఫర్టిలిటీ అంటారు. ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లీవింగ్ ద ల్యాండ్ ఓకే టు రీగెయిన్ ద ఫెర్టిలిటీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. వై వీఆర్ సెయింగ్ అంటే 1 year 2 years అట్లా అవ్వచ్చు. సో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లీవింగ్ ఎ ల్యాండ్ టు రీగెయిన్ its fertility over a period of time is called as fallow land. Fallow lands are of two types: current fallow, old fallow. Current fallow ante land left for only 1 year, less than 1 year మనం వదిలేసినాం ల్యాండ్ కి ఏమంటారు? కరెంట్ ఫాలో. ఓల్డ్ ఫాలో అంటే ల్యాండ్ హ్యాస్ ల్యాండ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఈజ్ లెఫ్ట్ without any cultivation for not more than 5 years, nothing but 1 to 5 years. 1 to 5. ఓల్డ్ ఫాలో మీన్స్ 1 to 5 years మధ్యలో ల్యాండ్ పీరియడ్ ఉంది అనమాట, వదిలేసినాం, ఏం చేయట్లేదు. ఓకే, ఫాలో ల్యాండ్ మీన్స్ ద ల్యాండ్ విచ్ ఇస్ లెఫ్ట్ టు రిగెయిన్ ఫర్టిలిటీ. కరెంట్ ఫాలో మీన్స్ ద ల్యాండ్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఫర్ లెస్ దెన్ 1 year. ఓల్డ్ ఫాలో మీన్స్ ద ల్యాండ్ ఈస్ లెఫ్ట్ లైక్ దట్ without any cultivation for 1 to 5 years but not exceeding 5 years. చూడండి, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్. ఏమంటారు ఇలాంటి ల్యాండ్స్కి? గ్రేజింగ్ ల్యాండ్స్ అంటారు. దెన్ అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ అంటే ఏంటి? అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ యూజ్ ఇన్ అవర్ ఎకనామిక్ సర్వే. ఇట్ సేస్ దట్ మనం హౌ మచ్ ఇన్పుట్ కాస్ట్ వీఆర్ పుట్టింగ్, ఆర్ వీ ఏబుల్ టు గెట్ the same output more than the output cost. Input అంటే ఇన్పుట్లో వీఆర్ గివింగ్ వాట్, మనం సీడ్స్ కొంటున్నాం, సీడ్స్ లెట్ సపోజ్ 1 lakh rupees. ఓకే, దెన్ వీఆర్ ఆల్సో బయింగ్ వాట్, ఫర్టిలైజర్స్ ఆల్సో. వీఆర్ ఆల్సో బయింగ్ ఫర్టిలైజర్స్. వీఆర్ ఆల్సో పేయింగ్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్. బోర్వెల్కి మనం ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ కూడా మనం పే చేస్తున్నాం, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్, లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 5 lakhs rupees we have invested in this 5 lakh rupees in this land. ఈ ల్యాండ్లో మనం 5 lakh rupees ఇన్వెస్ట్ చేసేసినాం. అవుట్పుట్ మనకు 5 lakhs కంటే ఎక్కువ రావాలి. సపోజ్ అవుట్పుట్ ఎంత వచ్చింది అనుకోండి, అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ గాట్ 10 lakhs. ఓకే, ఇట్ మీన్స్ వాట్, 5 input 10, 5 ones are 5 twos are 1:2. 1:2. What is the ratio? Agriculture efficiency ఎంత? 1:2. దీనికి అర్థం ఏముంది? ఎప్పుడైనా 1:2 ఉంది అనుకోండి, ఓకే, ఇఫ్ 1 increase to 2, automatically 2 will become what? 4. 2 increase to 3, automatically 3 will become what? 6. It means what? For every unit మనం ఇన్పుట్ కాస్ట్ ఎక్కువ చేస్తే డబుల్ ద యూనిట్ మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది అని మాట. ఇది ఒక క్యాల్కులేషన్, వెరీ బ్యూటిఫుల్ క్యాల్కులేషన్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ, అగ్రికల్చర్ అవుట్పుట్, అగ్రికల్చర్ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ఇప్పుడు ఇది నేను వాల్యూలో చెప్పిన మీకు. ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ షుడ్ ఆల్వేస్ సీ ఇన్ ద వాల్యూ. ఓకే, బట్ వాల్యూలో చూస్తేనే మంచిది, ఈజీగా మనకు అర్థమవుతుంది. బట్ వీ కెన్ సే దట్ 1 bag of fertilizer, 1 bag of seed, 100 liters of waters will give how much? 10 tons of tomato. 10 tons tomato. Then again 190. 1 bag of seeds, 1 bag of fertilizers, 90 liters of water. ముందు ఎంత? 100 liters. ఇప్పుడు ఎంత? 90 liters. Again we got 10 tons. అంటే కాస్ట్ తగ్గుతుంది కదా, కాస్ట్ తగ్గుతుంది అంటే ప్రొడక్షన్ అంతే, అంటే ఇన్కమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది అనమాట. ఇంక్రీజ్ అయింది. మీరు అలా అయినా చేసుకోండి, మీరు ఇలా అయినా చేసుకోండి, అల్టిమేట్లీ ఫార్మర్ విల్ గెట్ వాట్? మోర్ ఇన్కమ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అగ్రికల్చర్ ఎఫిషియన్సీ. బట్ మనం ఇక్కడ ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నామంటే, ఇన్పుట్ మనం ఎంత ఇస్తాం అంత మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందా లేదా వాల్యూలో చూసుకోవాలి, రైట్? కానీ వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఈ ప్లాంట్ ఈ ల్యాండ్లో, ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్లో 5 lakhs మనం ఇన్వెస్ట్ చేసేసినాం. We have invested 5 lakhs. So, we should get 10 lakhs on it. Right or wrong? 5 lakhs manadi profit kada. 5 lakhs we have invested. If we get 10 lakhs, then 5 lakhs is our profit. The rest 5 lakhs will be the cost of production. Ade 5 lakhs malli manam rabi season lo use chesam. Where season lo use chesam ani mata. Are you getting my point? Right. Now here,
బట్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ తెలంగాణ అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ మానిటైజ్డ్. ఇప్పుడు ఆయనకి 5 lakhs ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 10 lakhs వచ్చింది అంటే ప్రొడక్షన్ అనుకోండి ఒక 10 tons ఆఫ్ టొమాటోస్. ప్రొడక్షన్ ఎంత? 10 tons ఆఫ్ రైస్. 10 tons ఆఫ్ రైస్. 5 lakhs అయినా ఇన్వెస్ట్ చేసి 10 tons ఆఫ్ రైస్ హీ గాట్. అండ్ ఆ 10 tons ఆఫ్ రైస్ ఆయన అమ్మితే 10 lakh rupees he will get 10 lakhs. వెరీ గుడ్, చాలా మంచిది. కానీ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఇన్ తెలంగాణ అవుట్పుట్ ఈజ్ నాట్ మానిటైజ్డ్. ఈ మొత్తం 10 tons ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, మొత్తం మనీ ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయరు. మానిటైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ మనీ ఫామ్, గివింగ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఏ మనీ, ఎక్స్చేంజింగ్ యాజ్ ఎ మనీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as monetization. So ఇండియాలో as we have learned in our silent features of agriculture sector, we have learned that India does go for, and also obviously Telangana will go for subsistence farming. What kind of farming? Subsistence farming. Got my point. అంటే ఏంటి? ఆ 10 tons ఆఫ్ రైస్ బ్యాగ్లో ఆయన ఏం చేస్తాడు అంటే 5 tons ఆయననే పెట్టుకుంటాడు ఆయన కోసం, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కోసం. ఓన్లీ 5 tons he will, only 5 tons he will sell in the market. ఆయనకి 5 lakhs వస్తుంది, మళ్ళీ ప్రాఫిట్ అవ్వలేదు అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అప్పుడప్పుడు అంటే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ ఉంటే ఆ 5 lakhs కూడా రాదు. బికాస్ ఆఫ్ మోర్ సప్లై వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మనీ కూడా తక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ. నాట్ ఓన్లీ ఇన్ అవుట్పుట్, ఇన్ ఇండియా ఇన్పుట్ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ మానిటైజ్డ్. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆర్ ఇట్స్ దెమ్సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ లేబరర్స్. ఫ్యామిలీ మెంబర్ దెమ్సెల్ఫ్ యాక్ట్ యాజ్ వాట్? లేబరర్స్. జనరల్గా ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందనుకోండి, నా ఇన్స్టిట్యూట్కి నడిపించడానికి నాకు 10 lakhs అయింది. అంటే లైక్ ఫ్యాకల్టీస్కి అరేంజ్ చేయడం, ఈ స్మార్ట్ బోర్డ్ తెచ్చుకోవడం, ఈ డైలీ కెమెరామెన్స్కి ఇంకా మంచి అందరికీ డబ్బులు ఇవ్వడం, శాలరీస్ ఇవ్వడం, నాకు ఒక 10 lakhs అవుతుంది పర్ మంత్. ఓకే, పాటలు చెప్పాలి. 4 of my friends told, నేను కూడా ఒక 2 subjects, వాళ్ళు కూడా ఒక 2 subjects అందరూ చేసిండు. సో 10 lakhs నాది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది కదా. సపోజ్ నాకు 12 lakhs వచ్చినాయి. నేను ఆ 12 lakhsకి ఏమనుకుంటున్నా అంటే 10 lakhs కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ అనుకున్నా, 2 lakhs నా ప్రాఫిట్ అనుకున్నా. కానీ అది కాదు విషయం ఇక్కడ. 4 facultiesకి, నా 4 friends faculties కదా, వాళ్ళు 2 subjects చెప్తున్నారు. సో 4 facultiesకి నేను వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేసిన. నేను కూడా ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి ఒక భాగమే కదా, నా సర్వీస్ కూడా ఉంది కదా, నేను కూడా 2 subjects చెప్పినా కదా. ఎస్, ఐ ఆల్సో టోల్డ్ 2 subjects, రైట్? దెన్ నాకు కూడా పే చేయాలి కదా. సో సపోజ్ నాది శాలరీ కూడా 1 lakh అనుకోండి. సో నేను ఇన్పుట్, ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్, రైట్? సో నేను కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితేనే మొత్తం ప్రొడక్షన్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయింది. సో ఇప్పుడు నా ప్రాఫిట్ 2 lakhs కాదు, ఎందుకంటే యాజ్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాసెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. నాకు కూడా ఒకవేళ కంపెనీ ఉంటే నాకు కూడా అది పే చేస్తుంది కదా. నేను అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే నాకు వచ్చిన ప్రాఫిట్ ఎంత? 1 lakh. మన ఫార్మర్స్ కూడా అలా చేయట్లేదు. 5 members పని చేస్తున్నారు, 10 tons వాళ్ళు గ్రో చేస్తున్నారు. ఏమనుకుంటున్నారంటే అరే మాకు ఎక్కువ వచ్చింది అని అనుకుంటున్నారు. కానీ 5 members పని చేస్తున్నారు, అది వాళ్ళకి తీయాలి కదా, అది తీయట్లేదు. నాట్ ఈవెన్ ఇన్పుట్ ఆర్ మానిటైజ్డ్, అవుట్పుట్ ఆర్ ఆల్సో నాట్ మానిటైజ్డ్ ఇన్ అవర్ country. The trends of various major food crops, and also we have seen what steps were taken by the government of Telangana in order to solve the issue of food unavailability, or you can say food crisis during the COVID, right? So we have also seen a mobile Raitu Bazaar, where in the auto all the vegetables will be taken to all the streets in our locality, and farmers can directly sell their production to us. Whatever they got with them, they can directly sell to the consumers. Okay, and moreover, Telangana government also helped them by purchasing their food grains, their food crops directly. Okay, so for that purpose, government of Telangana has established purchase centers. Food purchase centers was established. So in these centers, coupon system was introduced in order to maintain the distance. There should not be overcrowding, chala crowd undaddu. Sanitizers akkada pettaru, mask andarki icharu, coupon system kuda start chesindru. So that what happens is, COVID lo
కంటామినేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ ఎక్కువ అవ్వదన్నమాట, రైట్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ వెల్ ప్లాన్డ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ అండ్ అందరికీ ఫుడ్ దొరికింది. ఇంకా ఫర్ ద పూర్ పీపుల్ కోసం కూడా there was many initiatives taken by NGOs and people like you and me, philanthropists. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా హెల్ప్ చేసి బికాస్ ఫుడ్ దొరికితే కదా ఇవన్నీ చేయడానికి మనకు ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఫైన్, నౌ లెట్ us go ahead in our discussion. So this is how the horse gram look like. Okay, you might be aware of this. This is horse gram. This is cow gram. This is our masoor ki dal, red gram. Okay, in our day-to-day life we see this. Okay, this is Bengal gram. This is Bengal gram. Please remember this. Okay, I exactly don't know what that is called in Telugu or Hindi. Hindi में भी नहीं आता, तेलुगु लो कुड़ा रादू, but only eating we know. Fine. Then production of food crops. Okay, so at the end we have come to a conclusion of this trends in crops. Cereals and millets 56.60% share they occupied with respect to all the crops. Okay, మొత్తం క్రాప్స్లో cereals and millets 56.60. Okay, pulses occupies 3.2% production. Okay, then we are having sugarcane 16.55%. Then we are having condiment and spices. Okay, 4.06%. Okay, then we are having vegetables 8.64. Then fruits 10.95%. అంటే మన తెలంగాణలో ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ 100% ఉంటాయి. ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్ 100% అనుకోండి. ఓకే, 100% అనుకోండి. ఆల్ ఫుడ్ క్రాప్స్కి 100% అంటే మొత్తం ఫుడ్ క్రాప్స్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ గ్రోన్, తెలంగాణలో మనం ఏమేమి గ్రో చేసినాం అది 100% అనుకోండి. అలా అనుకున్నప్పుడు సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ 50% వీళ్ళ షేర్. ఓకే, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ హియర్ the more this sugarcane we are having 16.5 sugarcane koncham. Okay, sugarcane. Then we are having fruits. Okay, so are you getting my point? So you should understand the chronology chala important. Chronology chala important, please do remember this point. So when they may ask you in the examination, which one of the following, arrange the following in the chronological order of their production of food crops. Arrange the following in the chronological order of their production of food crops. Like that they will ask you. So you should be very sure that cereals and millets 56%, tarvata manam sugarcane ki cheyali, then tarvata manam fruits ki cheyali, etla chronology gurtu petkondi. And when they ask you that which one of the following is least in terms of food grain production, food crop production, which one of the following crops is least grown? Which one of the following crop is least grown among all food crops? Then your answer will be like condiment and spices, because they occupy how much? Okay, not condiment and spices. Here we are having pulses. Okay, 3.2. Understood? So please try to understand whatever I have written. I have told you in detail how to get the things done, also how to analyze, what kind of questions will come, chronology. They may also ask you that which one of the following crop is highest, contribute to the highest production in food crops. Highest means cereals and millets. Mali cereals and millets to inka highest ante rice తర్వాత మేజ్ అట్లా. సో విత్ ఇన్ ద కేటగిరీ ఆల్సో హైయెస్ట్ అడగచ్చు. లేకపోతే మేజర్ కేటగిరీలో ఫ్రూట్స్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తామా, లేకపోతే షుగర్ కేన్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తామా, సీరియల్స్ అండ్ మిల్లెట్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తామా, లేకపోతే పల్సెస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తామా, లైక్ దట్ హైయెస్ట్ లోయెస్ట్ కూడా అడగచ్చు, క్రోనలాజికల్ ఆర్డర్ కూడా అడగచ్చు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్.
దెన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నాన్ ఫుడ్ క్రాప్స్, తినేది కాదండి, కాటన్, value of cotton. So let us see that this is value లో ఉంది, ఇది 51,95,470 rupees you will get for a cotton, almost like 51 lakh rupees of production of cotton we do in our Telangana. Okay, then oil seeds 8 lakhs, soya bean 2 lakhs, groundnut 3 lakhs, sesame 8 lakhs, non-edible oils 26, castor 26, tobacco, drugs 12,517 lakh crores. Okay, not lakh crores, only lakhs. This is 51 lakhs, 95,000, okay, 12 lakhs, that is fine. Then what is the meaning of cropping intensity? Very, very important again. Total cropped area by total net sown area. Total cropped area is to ratio net area sown, TCA by net area sown. ఓకే, అంటే మన దగ్గర తెలంగాణలో ఇంత ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, ఓకే, అట్లీస్ట్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అనుకోండి, అట్లీస్ట్ వన్స్ how much area is taken under sowing. Okay, తెలంగాణలో ఇంత అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఉందనుకోండి, సో ఇన్ దిస్ లెట్ సపోజ్ 10 kilometers ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఉంది మన తెలంగాణలో. ఓకే, ఎంత ఉంది? 10 kilometers ఉందనుకోండి. 10 kilometerలో ఎన్ని కిలోమీటర్ మనం ల్యాండ్ అట్లీస్ట్ వన్ టైం అయినా సో చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాం. సోయింగ్ అంటే వాట్? గ్రోయింగ్ క్రాప్స్. అట్లీస్ట్ వన్ టైమ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్స్, హౌ మచ్ ఏరియా యు ఆర్ యూజింగ్ ఇన్ ద టోటల్ క్రాప్డ్ ఏరియా ఫర్ అగ్రికల్చర్ పర్పస్, ఫర్ sowing purpose, for culturing purpose. Remember this point. Fine. So 10 kilometer లో suppose 4 kilometer is only used in this category. అంటే ఒకటేసారి గ్రో చేస్తున్నాం అని. That is called as net sown area. That is called as what? Net sown area. ఒకవేళ మళ్ళీ ఉన్న ఏరియాలో నెట్ సోన్ ఏరియా పెరిగితే 4 kilometer పోయి 5 kilometer, 5, 6, సో హౌ మచ్ ఇంక్రీజ్ అయితే క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ, అంటే దిస్ ప్రాసెస్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే అంత మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ కదా. ఎస్, 4 kilometer ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ యూజ్ ఫర్ కల్చరింగ్ మీన్స్ 4 tons వచ్చినాయి అనుకోండి. 4 kilometerలో 4 tons వస్తాయి. 5 kilometerలో 5 tons వచ్చింది. లైక్ 5 kilometer చెప్పద్దు, హెక్టార్. 4 hectareలో 4 tons అనుకోండి. 5 hectareలో 5 tons అనుకోండి. 5 acres 6 acresలో 6 tons వచ్చింది అనుకోండి. సో టోటల్ ఏరియాలో నెట్ సోన్ ఏరియా ఎలా పెరుగుతూనే ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే వాట్ హ్యాపెన్స్, అగ్రికల్చర్ ఆల్సో గ్రోస్. వెరీ కామన్ థింగ్, వెరీ జనరలైజ్డ్ థింగ్ దిస్ ఇస్. So average cropping intensity in Telangana was about 1.25 during 2016 to 17. Okay, and koncham decrease ayindi. Okay, 1.24. Okay, remember this point, 1.24. So ikkada emaindante, the process what has actually took place here is father has 10 acres. Father has got what? 10 acres. And our 3 children's ki 3 acres, 3 acres, 3 acres ఇచ్చిండు. ఇచ్చిన తర్వాత లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద 3 acres. ఓకే, మళ్ళీ వీళ్ళు దీనిలో అగ్రికల్చర్ చేసిండ్రు. ఏమైందంటే నడవడానికి కొంచెం స్పేస్, రైట్, ఫర్టిలైజర్స్ వేయడానికి, నడవడానికి ఇట్లా వాళ్ళు
డివిజన్స్ చేసుకుంటారు కదా మీరు ల్యాండ్లో పొలాల్లో చూసినేమో. సో టు వాక్, సో ఈ వాకింగ్ ఏరియా డిక్రీజ్ అయిందా లేదా? డిక్రీజ్ అయింది. వాకింగ్ ఏరియా ఏమైంది? డిక్రీజ్ అయింది. సో ఒకవేళ 10 acres ఉంటే ఈ వాకింగ్ ఏరియా అంత డివిజన్ అంత స్పేస్ తీసుకునేది కాదు, రైట్? వాకింగ్ ఏరియా. సో ఇలా డివిజన్స్ ఉండేది, రైట్? ఒక 5-8 columns. బట్ వాట్ హెస్ హ్యాపెండ్, ఎవ్రీ యూనిట్లో ఎవ్రీ ల్యాండ్ యూనిట్లో మీకు ఫ్రాగ్మెంటేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి, రైట్? సో ఏమైంది, టోటల్ క్రాప్ ఏరియా ఇక్కడ సపోజ్ టోటల్ క్రాప్ ఏరియా ఇంత ఉందనుకోండి. సో దిస్ మచ్ 4 acres was used, but in 4 acres we have not grown exactly 4 acres. Why? Because to move here and there we have made some what, ఇక్కడ ఒక వాటర్ స్టోరేజ్, ఇక్కడ ఒక వెల్ కూడా చేసినాం మనం అదే ప్లేస్లో. సో the more the fragmentation will happen, the more area will be lost for agriculture or not. More area will be lost for agriculture or not. So agriculture intensity ఏమైంది, తక్కువ ఏరియాలో ఎక్కువ మనం గ్రో చేయాలి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఏరియా పెరుగుతుంది, బట్ వీఆర్ ఆల్సో లూజింగ్ వాట్, వీఆర్ ఆల్సో లూజింగ్ ఏరియా. వై? బికాస్ దిస్ ఈస్ బికాస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. దిస్ ఈస్ బికాస్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ దట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ తగ్గిందంట. క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఈజ్ హయ్యెస్ట్ ఇన్ కరీంనగర్ అండి. మంచిగా చేస్తున్నారు వాళ్ళు, అందుకే ఎక్కువ ప్రొడక్షన్. ఫాలోడ్ బై కామారెడ్డి స్టాండ్స్ ఎట్ సెకండ్. లీస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ డిస్ట్రిక్ట్ ఏంది? వికారాబాద్. లీస్ట్ cropping intensity district Vikarabad, latest data only. Even I am considering Nagar Karnool, and also I am considering what I say is one more new district is created with the name M. I don't hear Mulugu. That data, so including that 2 districts also I am considering this. Okay, just ఇది మీకు imagination కోసమే. At least if you are able to see the colors, that is my job done. Okay, ఈ డార్క్ రెడ్ గ్రీన్ ఉందనుకోండి, డార్క్ రెడ్ గ్రీన్ కరీంనగర్. ఓకే, క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ అన్నమాట. ఓకే, దెన్ లైట్ గ్రీన్. ఓకే, లైట్ గ్రీన్ Peddapalli, Karimnagar. I am speaking out because you may not be able to see the names. Peddapalli, Karimnagar, Varangarangar, urban. So cropping intensity ఎక్కువ ఉంది. Then yellow కి ఇంకా కొంచెం తక్కువ. కామారెడ్డి, సూర్యాపేట్, వరంగల్ రూరల్. లీస్ట్ అంటే ఇది అండి, చాలా తక్కువ ఉంది. దిస్ వన్ సిద్దిపేట్, మెదక్. ఈ సెంట్రల్ రీజన్, Central Telangana region is having what? Least cropping intensity. సో మీరు అట్లా ఎగ్జామ్లో ఎలిమినేట్ చేయడానికి మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ప్లస్ జయశంకర్ కూడా లీస్ట్ క్రాపింగ్ ఇంటెన్సిటీ. ఓకే, 1.21 ఇది లీస్ట్ కాదు, దిస్ ఈజ్ నాట్ లీస్ట్, సారీ ఫర్ దాట్. This is second least. This is what? Second least. First least is total green. Blue. This is least. Enta undi cropping intensity 1.05. So this is least. Then this is least. Deen kante koncham better this area, central area. Okay, just for your imagination kosam, so that exam lo eliminate cheyadaniki easy ga untadi meeku. Nothing more than that, but this graph serves a lot of purpose in order to do the MCQs. Remember this point here. Cropping pattern in Telangana means what? Cropping pattern in Telangana means our farmers, how they are changing the crops in various seasons, in various years. Okay, how they are changing the crops. అంటే ఖరీఫ్లో ఎలాంటి క్రాప్స్ మన ఫార్మర్స్ గ్రో చేస్తారు, రాబీలో ఎలాంటి క్రాప్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎలాంటి క్రాప్స్కి వాళ్ళు ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఏరియా. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ అవర్ ఫార్మర్స్, హౌ యాక్చువల్లీ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ ది క్రాపింగ్. ఓకే, హౌ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్. దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ నౌ.
A very very properly and very well done thing here is, of all the crops, food crops occupy 61.3%. అది ఏ సీజన్ అయినా సరే మన ఫార్మర్స్ క్రాపింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫుడ్ క్రాప్సే ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు. అంటే రైస్, మేజ్, వీట్, బార్లీ, బాజ్రా, పల్సెస్ ఇవే. ఓకే, దే గ్రో లెస్, they give less importance to what non-food crops like sugarcane, like cotton, like rubber. Okay, so they give less importance to non-food crops, oil seeds kuda. So our farmer pattern is very common. Pattern ela undi mana farmers ki, okay, they will generally grow more food crops concentration ekkuva dan meeda, non-food crops low concentration takkuva. That is one pattern we have seen in our farmers. Types of crops that are grown in specified areas. Okay, trends in share of food and non-food crops. Okay, 2002 నుంచి ఇచ్చిండు, that is not required. 2014 important, bifurcation అయింది. Bifurcation ఉన్నప్పుడు మన food crops ఎంత, they are dominating 62% in the total crop production. They're dominating 62% in the total crop production, and non-food are dominating this much. Non-foods are dominating this much. So ఇంచుమించు ఎంత ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, 62 వెళ్ళింది 57, 53, 66, 61. సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే ఫుడ్ క్రాప్స్ ఎక్కువ డామినేట్ చేస్తున్నాయి మన క్రాపింగ్ ప్యాటర్న్లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ ఫార్మర్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, దెన్ టోటల్గా చూసేద్దాం మనం డైరెక్ట్లీ. ఇది ఏరియాలో ఉంది డేటా, దిస్ ఈజ్ ఇన్ షేర్ పర్సంటేజ్లో ఉంది. ఫుడ్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ 37.14 రాస్తున్నాను, చెప్తున్నానండి మీకు. ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ అవుట్ బికాజ్ యూ షుడ్ ఆల్సో నో, యూ షుడ్ ఆల్సో టేక్ ఎ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. 37.14 lakh hectares. Okay, food crops are grown to the extent of 37.14 lakh hectares. Non-food crops 23.45 lakh hectares. Non-food crops. Gross area sown 60.59. అంటే మన స్టేట్లో టోటల్ గ్రాస్ సోన్ ఏరియా ఎంత అంటే 60.59. ఈ గ్రాస్ సోన్ ఏరియాలో అంటే ఒకసారి అయినా గ్రో చేయండి, లేకపోతే 2 సార్లు అయినా గ్రో చేయండి, కానీ ఫార్మర్ దగ్గర గ్రో చేయడానికి ఎంత ఏరియా ఉందంటే 60.59 lakh hectares is a gross zone area. ఈ ఏరియాలో ఎక్కువ మనం గ్రో చేసేది ఫుడ్ క్రాప్సే, which comes to 37, and non-food crops 23. 37, 23 and decimals if you add, you will get 60.59. If you see the percentage, food crops 61%, non-food crops 38% they occupy the share. ఇది lakh hectare లో, ఇది ఏరియా పర్సంటేజ్ వైజ్లో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ప్రిలిమ్స్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ఎనీ ఎగ్జామినేషన్ దట్ ఈస్ ఎంసీక్యూ రిలేటెడ్ ఉంటే చాలు. దట్ ఈస్ యువర్ టాపిక్ ఆఫ్ డిస్కషన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఫర్ షూర్. గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్. Gross value added is nothing but gross value added. Okay, how to understand this? Quantity into price. How much quantity of crops we are producing? How much tons of crop we are producing? Okay, this ton is sold at what price? This ton is sold at what price? This is called as gross value added. I am just trying to correlate this with GDP only. నేను జీవీఏకి జీడిపి అనుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన మీకు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. జిఎస్డిపి మన స్టేట్ కదా, జిఎస్డిపి. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ వే దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దట్ హౌ మచ్ టన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఫర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ టన్స్. Is your GVA like that you understand? Otherwise there is a other form is there, like raw material is converted into some intermediate good will be converted into finished good. This is 100 rupees, this is 150 rupees, this is 200 rupees. What is the value addition? Ikkada 0 to 100 rupees. Here 100 has taken, then value addition enta 100 lo only 50 added.
100లో ఓన్లీ 50 added. When it is being sold ఎంత అడిషన్ అయింది, 150లో మళ్ళీ 150. సో వాల్యూ అడిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియేషన్. అంటే ఎవ్రీ స్టెప్లో ఎంత వాల్యూ యాడ్ అయింది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాల్యూ ఎడిషన్. సో మనకు ఇది దొరకదు మార్కెట్లో, ఇది దొరకదు, మనకు ఫినిష్ గూడే దొరుకుతుంది. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. దట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఇన్ డీటెయిల్ ఇన్ ద నేషనల్ ఇన్కమ్ చాప్టర్లో. మనం ఇది చాలా గట్టిగా ప్రాపర్గా ఒక డయాగ్రమెటిక్ రీప్రజెంటేషన్లో చదువుకుందాం. దట్స్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. బట్ ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ దాట్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్కి నేను జీడిపి లాగా అనుకొని మీకు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ బై డిఫరెంట్ క్రాప్స్. ఓకే, సో forget about this is not important. You should not think that it is 2015 to 16, it is 2021 only, because these things haven't changed. This new economic survey of 2022-2021 lo kuda they have not given this analysis, but group 1 syllabus lo mention undi. Okay, so we are having the latest source is this only. Whenever there is a updation is there, at least you should know that ఇలాంటి థింగ్స్ మీకు చదవాలి అని మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు అప్డేట్ చేసుకుంటారు, రైట్? బట్ దేర్ వోంట్ బి అప్డేషన్ బికాస్ కల్చర్ ఈజ్ కల్చర్, అగ్రికల్చర్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్. ఇది మారదు. పర్సంటేజెస్ విల్ చేంజ్, ఇంచుమించు 1-2% ఎక్కువ తక్కువ, కానీ బట్ డామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రాప్స్ అంటే డామినేషన్ ఆఫ్ ఫుడ్ క్రాప్సే ఉంటుంది లైఫ్ లాంగ్గా. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ హియర్. ఓకే, నథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్. సో హియర్ యూ సీ అగైన్ ఇన్ ఏ వెన్ డయాగ్రామ్, దిస్ ఈజ్ so the highest is what? Cereals. Followed by fruit. అంటే cereals quantity అమ్మితే మనకు X వాల్యూ వచ్చింది. అదే ఫ్రూట్స్కి మనం అమ్మితే మనకు X-1 అంటే X కంటే తక్కువ వచ్చిందన్నమాట. X-1 అంటే వాల్యూ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్లో సీరియల్స్ విల్ గివ్ యూ హైయెస్ట్ వాల్యూ. మొత్తం రైస్, వీట్, బార్లీ, బాజ్రా అన్నీ మనం అమ్మేస్తే మనకు వి విల్ గెట్ వాట్? ఒక క్వాంటిటీ, ఒక వాల్యూ ఇస్తుంది, ఎన్ని ల్యాక్ క్రోర్స్ అని. దెన్ నెక్స్ట్ ఈజ్ వాట్? ఫ్రూట్స్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి కదా, ఫ్రూట్స్లో కూడా ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తాం మనం, కానీ సీరియల్స్ కంటే తక్కువ, కొంచెం సీరియల్స్ కంటే తక్కువ. దెన్ ఫాలోడ్ బై కాటన్ కూడా అమ్మితే మనకు చాలా డబ్బులు వస్తాయి. ఓకే, బట్ ఆఫ్టర్ వాట్? సీరియల్స్ తర్వాత, ఫ్రూట్స్ తర్వాత కాటన్ నుంచి డబ్బులు మనకు ఎక్కువ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ 3, ఓకే, దిస్ ఏరియా చూడండి. సో దిస్ 3 ఫుడ్ క్రాప్స్, ఓకే, దిస్ 3 ఫుడ్ క్రాప్స్ కాదు, దిస్ 3 crops, because cotton is also there kada. Cotton is a non-food crop, whereas fruits and cereals are food crops only. But that's why I am saying what? If we see these crops only, cereals, fruits and cotton occupies what? See, more than 50% of value in crop production. More than 50% of value in what? Crop production. Please remember this point for sure. Okay, so very, very important. Then we have to see the least. Least is again pulses. కాదు, లీస్ట్ పల్సెస్ కాదు, ఆగండి, ఇక్కడ దాచి ఉంది. ఇది గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, కొంచెం గ్రీన్ కలర్ ఉంది ఫ్లవర్స్. So in terms of adding value, in terms of adding money in the agriculture sector, flowers gives very less amount of money in the Telangana. Flowers ki ammate chala takwa, double vastayi. Operational holdings. Remember here concept undi ikkada manaku. Land holdings versus operational holdings. Land holdings versus operational holdings. Land holding ante, suppose Mr. X is there,
ఓకే, అంటే నేనే అనుకుంటా. సుజాత్ సార్ ఈజ్ దేర్. ఆయన దగ్గర ఒక 10 acres ల్యాండ్ ఉంది. దో ఐ డోంట్ హ్యావ్. ఓకే, 1 acre, I don't have 0.1 acre also. If suppose that in my dreams and that dreams have come real and I supposed to have 10 acres of land area ఉందనుకోండి మీకు నాకు, this is called as my land holding అంటారండి. And I am land holder అంటారు. The area, the amount of land that I own is called as land holding. Is called as what? Land holding. Remember this point. సార్ ఆపరేషన్ హోల్డింగ్ అంటే ఏంటంటే అదే 10 acresలో ద సేమ్ 10 acres నేను మొత్తం 10 acres వాడట్లే అగ్రికల్చర్ కోసం. మొత్తం 10 acres వాడట్లే అగ్రికల్చర్ కోసం. సో ఓన్లీ 5 acres ఐఎమ్ హోల్డింగ్. ఓన్లీ 5 acres ఐఎమ్ యూజింగ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. సో దిస్ 5 acres ఐఎమ్ ఆపరేటింగ్. Only on this 5 acres only I am operating. So though I am having land holding 10 acres, but my operational unit is how much? 5 acres only. This is called as operational holdings. This is called as operational holdings. Just like fallow land, current fallow land manaku undi kada. అంటే నా దగ్గర 10 acres ఉండొచ్చు, కానీ 2-3 acres నేను ఫాలో ల్యాండ్ మళ్ళీ రీగెయినింగ్ ఆఫ్ ఫర్టిలిటీ దానికోసం వదిలేస్తాను అన్నమాట. సో యాక్చువల్లీ ఆపరేషనల్ ల్యాండ్ ఈజ్ సపరేట్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్. సో వీ షుడ్ నెవర్ థింక్ దట్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్ ఫార్మర్ దగ్గర ఎంత ఉంటే ఆయన అంత ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాడు అని అనుకోవద్దు. బికాస్ దెర్ ఈస్ ఎ పాసిబిలిటీ దట్ హీ మే నాట్ యూజ్ దట్ ల్యాండ్, ఓకే, ఫర్ ఎనీ పర్పస్. మేబీ ఆయన ప్లే గ్రౌండ్ చేయడానికి ఆయన ఎందుకు పెట్టిండో రీజన్, దట్స్ నాట్ నెసరీ దట్ టు రీగెయిన్ ది ఫర్టిలిటీ, అది ఒక రీజనే కాదు. హీ ఈజ్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్, దాట్ యూ రిమెంబర్. ల్యాండ్ హోల్డింగ్ అంటూ దిస్ ఇస్ ల్యాండ్ హోల్డింగ్, ఆపరేషన్ హోల్డింగ్. సో ఐ గెస్ యూ గాట్ దిస్ వెరీ క్లియర్. నార్దర్న్ తెలంగాణ జోన్లో ఎలాంటి కండిషన్స్ ఉంటాయి? మినిమం ఇక్కడ రెయిన్ఫాల్ 900 millimeters to 1150 millimeters. అంటే ఒక గ్లాస్ తీసుకొని 2 inch అంటే 1 centimeter అంటారు. ఓకే, 2 inch అంటే 1 centimeter. 900 millimeter means 90 centimeter. 900 millimeter means 90 centimeter. అంటే 2 inch 90 times చేయండి. సపోజ్ ఇంత వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో రైనీ సీజన్లో లేకపోతే రాబీ సీజన్లో ఒక జార్ తీసుకెళ్ళి పైకి పెట్టండి. ఒక జార్ తీసుకొని మీరు టెర్రస్కి వెళ్ళి పెట్టండి రైనీ సీజన్లో. సో డైలీ వచ్చి అది ఎంత గ్లాస్ ఫిల్ అవుతుంది చూసుకోండి. ఓకే, ఎంత గ్లాస్ ఫిల్ అంటే ఇవాళ వర్షమే పడలేదు, రేపు కొంచెం పడింది, 3 centimeters గ్లాస్ ఫిల్ అయింది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం నిన్నట్లాగా 21 September 2021లో చాలా వర్షం పడింది నిన్న హైదరాబాద్లో. ఓకే, అప్పుడంటే గ్లాసే మొత్తం నిండిపోతుంది అండ్ వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్. సో ఇలా మీరు మొత్తం 30 days ఇట్లానే చేసి హౌ మెనీ సెంటీమీటర్స్ అండ్ హౌ మెనీ డేస్ యావరేజ్ తీసేయండి. యావరేజ్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ రిటర్న్ హియర్. 900 millimeters అంటే 90 centimeter ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఈ నార్దర్న్ తెలంగాణ జోన్లో వర్షం పడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటి క్రాప్స్ మనం గ్రో చేయాలి. Understood or not? So this is very, very important, and the instrument that generally measure the amount of rainfall, it is called as rain gauge. You know in your childhood also. మీకు చైల్డ్హుడ్లో కూడా ఇవన్నీ తెలుసు. You know very well. North Telangana zone, southwest monsoon. Okay, so definitely southwest. West idi west, east. This is west, this is east, this is north, this is south. Okay, so we are talking about North Telangana. East India Company undi kada, Britain. Okay, like you might be knowing this. Okay, this is our India, this is Asia, this is Europe, and this is what? Africa అనుకోండి. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వచ్చింది కదా, మనం బ్రిటన్కి ఈస్ట్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చెప్తారు వాళ్ళు మనకు. ఓకే, ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ స్మాల్, ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ది జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇచ్చిన మీకు. ఓకే, లాట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విల్ ఆస్క్ మీ సార్ వై ఇట్ ఈస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ. ఇంకా చాలామంది అడగలేదు, కంపెనీ పేరు అనుకున్నారు, కాదు ఈస్ట్లో ఉంది కాబట్టి ఈస్ట్ ఇండియా. ఒకవేళ మనం వాళ్ళకి వెస్ట్లో ఉంటే వెస్ట్ ఇండియా కంపెనీ పెట్టేవాళ్ళు.
ఓకే, అండ్ మన తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ ప్రామినెంట్ అండి. రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ వెరీ ప్రామినెంట్, ప్రిడామినెంట్ అంటే ఎక్కువ మనకు రెడ్ సాయిలే కనిపిస్తుంది. జస్ట్ లైక్ ఈవెన్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆల్సో యూ విల్ సీ లాట్ ఆఫ్ రెడ్ సాయిల్స్. మనం గ్రౌండ్లో పోతే మనకు బ్లాక్ సాయిల్, అలా బ్రౌన్ సాయిల్ అట్లా కనిపించదు. గ్రౌండ్స్ ఎక్కడైనా పోతే మనం రెడ్గా లైట్ బ్రౌన్ కలర్గా కనిపిస్తుంది, బిస్కెట్ కలర్, లైట్ బిస్కెట్ కలర్, రెడ్ సాయిల్స్. Rice, maize, soybean, cotton, red gram and turmeric are the major crops grown in northern Telangana zone. Rice, maize, soybean, cotton, red gram, turmeric are the major crops are grown by farmers in northern Telangana zone. Central Telangana zone లో ఏముంది? ఓకే, కొంచెం వాటర్ తగ్గింది, 800 సెంటీమీటర్ టు 115 సెంటీమీటర్. 800 millimeter అంటే 80 సెంటీమీటర్ అనమాట. సేమ్ రెడ్ సాయిల్. కాటన్ అగైన్ హియర్ సేమ్. రైస్ అగైన్ హియర్ సేమ్. మేజ్ అగైన్ హియర్ సేమ్. కానీ రెడ్ గ్రామ్ కాకుండా గ్రీన్ గ్రామ్ ఇక్కడ. ఇంకా దిస్ సీజన్ ఈ జనరలీ ఇక్కడే సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లో, మనం ఇప్పుడు తెలంగాణ మ్యాప్ చూసినాం కదా, ఇట్లా ఉంది. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లోనే మనకు మ్యాంగోస్ ఎక్కువ గ్రో చేస్తారు. And followed by chili. Remember this point here. Very beautiful data to know about your state andi. Then southern Telangana zone, Mahbub Nagar, Nalgonda దగ్గర 600 millimeters అంటే 60 centimeters. 7 చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ తగ్గిందండి. ఇంకా ఇక్కడ కూడా రెడ్ సాయిల్. సో అండర్స్టాండబుల్గా థింగ్ ఏముంది ఇక్కడ, తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్ ప్రిడామినెంట్, తెలంగాణలో రెడ్ సాయిల్ ఈజ్ డామినెంట్ అని. ఓకే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా కాటన్, ఇక్కడ కూడా రైస్, ఇక్కడ కూడా రెడ్ గ్రామ్, ఇక్కడ కూడా గ్రీన్ గ్రామ్, ఇక్కడ కూడా మేస్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దాట్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, మన ఫార్మర్స్కి రైస్ అంటే ఇష్టం. మేజ్, కాటన్ వెరీ కామన్లీ గ్రోన్ ఇన్ అవర్ స్టేట్. సో మేజర్ క్రాప్స్ ఇన్ ఇంచుమించు ఇన్ ఆల్ ద zones are same. So please do read each and every point andi for the examination. Yes, so I was just zooming in. So చూద్దాం. Northern andi ఇది. This is what? Northern. So northern Telangana zone lo Adilabad, this is Adilabad, this is Nirmal, western side Maharashtra border, Nirmal Maharashtra border, Nizamabad Maharashtra border, Kamareddy Maharashtra border. So 4 districts in northern Telangana is having what? Maharashtra border. Even Komaram Bhim ikkada itla vastadi Maharashtra. Komaram Bhim, then Manchiriyal, Peddapalli, Karimnagar, Rajanna Sircilla, Kamareddy. All of these will come in what? Northern. And you see central Telangana zone chala easy gaane undi ikkada. Central Telangana zone చూడండి. ఒక మన హనుమాన్ ఉంటాడు కదా, హనుమాన్ది ఒక వెపన్ ఉంటుంది కదా, ఇది కూడా అట్లనే ఉంది. ఓకే, ఇట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్లో హనుమాన్ వెపన్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు అన్నీ కొంచెం మంచిగా ఇమాజినేషన్లో మంచిగా కూడా ఉంటుంది. యూ విల్ నాట్ డూ రాంగ్ ఆల్సో ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, సో సంగారెడ్డి, దెన్ మెదక్, రైట్ సైడ్ ఈస్ట్ సైడ్ వెళ్తున్నాం మనం. సంగారెడ్డి, మెదక్, ఎస్ఎంఎస్ అని పెట్టుకోండి ఇట్లా, ఎస్ఎంఎస్. సో మినిమమ్ యూ నో దాట్ సంగారెడ్డి ఈజ్ దేర్, మెదక్ ఈజ్ దేర్, సిద్దిపేట్ ఈజ్ దేర్. దెన్ వరంగల్ అర్బన్, వరంగల్ రూరల్, వెరీ కామన్ థింగ్. ఓకే, దెన్ సిద్దిపేట్ అండ్ వరంగల్ అర్బన్ మధ్యలో కింద జనగాం, సిద్దిపేట్ అండ్ వరంగల్ అర్బన్ మధ్యలో జన్గాం. దెన్ వరంగల్ అర్బన్ కింద వరంగల్ రూరల్ కింద మహబూబాబాద్, మహబూబాబాద్ కింద ఖమ్మం. ఓకే, ఫైన్. దెన్ ఇది జయశంకర్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. ఇది మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు, జయశంకర్ అండ్ భద్రాద్రి కొత్తగూడెం. సెంట్రల్ తెలంగాణ జోన్. Now we are having the last one. Okay, so you are having Vikarabad, Maharashtra, Mahbub Nagar, Karnataka, Vanaparthi, Karnataka, Jogulamba Gadwal, Karnataka.
నాగర్ కర్నూల్ ఈజ్ దేర్. నాగర్ కర్నూల్ ఎన్ఎన్ఎస్, నాగర్ కర్నూల్ ఎంఎంఎస్ ఉంటుంది కదా, మీరు ఎన్ఎన్ఎస్ నేర్చుకోండి. నాగర్ కర్నూల్ రైట్ సైడ్, నల్గొండ రైట్ సైడ్, సూర్యాపేట్. హైదరాబాద్ పైన మెడ్చల్, హైదరాబాద్ కింద రంగారెడ్డి. ఇది మాత్రం ఈజీగా గుర్తు ఉంటుంది మీకు. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు మెడ్చల్ వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారని మాట. మళ్ళీ మెడ్చల్ తర్వాత మీకు సంగారెడ్డి రావచ్చు, మెదక్ రావచ్చు, సిద్దిపేట రావచ్చు, నిజామాబాద్ రావచ్చు, ఏదైనా రావచ్చు. ఓకే, సో బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ సి. హైదరాబాద్ నుంచి మీరు ఇట్లా నిజామాబాద్ వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారని మాట. అండర్స్టూడ్. మెదక్ కూడా వెళ్తున్నారంటే మీరు నార్త్కి వెళ్తున్నారు. రంగారెడ్డి, కామారెడ్డి కూడా వెళ్తున్నారంటే నార్త్కి వెళ్తున్నారు. కానీ మెడ్చల్ కాకుండా మీరు రంగారెడ్డి వైపు వెళ్తున్నారు అనుకోండి, ఇట్ మీన్స్ మీరు కిందికి వెళ్తున్నారని మాట. అంటే కామారెడ్డి, నిజామాబాద్ అలాంటి డిస్ట్రిక్ట్స్కి ఇంకా దూరంగా పోతున్నారు. మీన్స్ యూఆర్ గోయింగ్ డౌన్ టువర్డ్స్ తమిళనాడు, అంటే నాగర్ కర్నూల్ కింద, ఇండియా కింద వెళ్తున్నారు. ఇట్లా రంగారెడ్డి వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ రంగారెడ్డి క్రాస్ చేస్తే మీకు నాగర్ కర్నూల్ తర్వాత తమిళనాడు బార్డర్ స్టార్ట్. ఓకే, సో రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. మరి హైదరాబాద్కి మీరు వికారాబాద్ వెళ్తున్నారు అనుకోండి, మళ్ళీ వికారాబాద్ వెళ్ళిపోతే మీకు కర్ణాటక దొరికిపోతుంది. వికారాబాద్ తర్వాత కర్ణాటక బార్డర్ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే, సారీ. సో మీరు తమిళనాడుకి వెళ్ళరు, ఇక్కడ రాయల్ సీమా ఉంది, మర్చిపోయినా నేను. రాయల్ సీమా ఉంది, గుర్తుపెట్టుకుంది. సో ఇఫ్ యూర్ గోయింగ్ డౌన్ యూ విల్ గెట్ రాయల్ సీమా. ఐ గెస్ దిస్ చాట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ క్లియర్ టు యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Rainfall scenario. Telangana kilo rainfall, Telangana is classified in the semi-arid region andi. Semi-arid region. Arid region means, what is the meaning of arid region? What is the meaning of arid region? Arid region ante, arid region means low rainfall. Remember this point. Arid region means low rainfall and high temperatures. And we have also discussed something about, I guess, we have also discussed about the rainfall scenario, and I was telling that Telangana is categorized as a semi-arid region. Telangana is categorized as a semi-arid region. Okay, so then I have told you what is the meaning of arid region. Arid region means, okay, the area has low rainfall and high temperature, just like Rajasthan lo third desert etla undi atla ani mata. Chala takkuva rainfall, chala ekkuva temperatures untayi akkada. Semi arid ante, okay, semi arid region, it is about moderate rainfall antarandi. Moderate, like manaku etla vastundi adi moderate region and moderate rainfall. Moderate region and moderate rainfall. Fine. So mana Telangana lo that is the common thing that we see moderate rainfall and moderate temperatures. Ekkuva temperatures kuda undavu and ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ కూడా మన దగ్గర ఉండదు. తక్కువ టెంపరేచర్స్ కూడా ఉండవు, తక్కువ రెయిన్ఫాల్ కూడా మన దగ్గర ఉండదు. సో మోడరేట్, దట్స్ వై సెమీ ఎరిడ్ అంటాం. జనరల్గా ఎరిడిసిటీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్ ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ టెంపరేచర్స్కి ఎక్కువ మనం పారామీటర్ అని తీసుకోం ఎరిడిసిటీ డిఫైన్ చేయడానికి. ఓన్లీ రెయిన్ఫాల్ కేటగిరీ చాలా డామినెంట్గా యూస్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఎరిడ్ అంటే రెయిన్ఫాల్ తక్కువ, సెమీ ఎరిడ్ అంటే కొంచెం రెయిన్ఫాల్ ఇంకా తక్కువ దానికంటే. ఓకే, కొంచెం ఎక్కువ, నాట్ తక్కువ, ఎక్కువ. ఎరిడ్ మీన్స్ వెరీ లెస్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ సెమీ ఎరిడ్ మీన్స్ కొంచెం మంచి రెయిన్ఫాల్ అనమాట, మోడరేట్ రెయిన్ఫాల్. సో ఇఫ్ యూ సీ తెలంగాణలో నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఎంత? నార్మల్గా మనకు ఆన్ అన్ యావరేజ్ మొత్తం ఇయర్లో 90 సెంటీమీటర్ మినిమం, 905 మిల్లీమీటర్ అంటే 90 సెంటీమీటర్ అని మాట. ఇండియాస్ నార్మల్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ 1083, మీన్స్ 108 సెంటీమీటర్. సో ఇండియా ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్, ఇండియాస్ యావరేజ్ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్ బెటర్ దాన్ తెలంగాణ. తెలంగాణ ఈజ్ లెసర్ దాన్ ఇండియాస్ యావరేజ్. ఓకే, దెన్ లెట్ us see some rainfall status in agriculture area. Okay, these things will not change andi. Okay,
These things will not change. What you have to understand here means కొత్త ఎకనామిక్ సర్వేలో కూడా ఇవన్నీ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇట్స్ నాట్ దేర్. 2020-21 ఎకనామిక్ సర్వేలో ఇవన్నీ లేవు. ఇట్స్ ఎ వెరీ జనరలైజ్డ్ ఫిలాసఫికల్ థియరిటికల్ డాక్యుమెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు, ఫ్యాక్ట్స్ లేకుండా ఇచ్చారు. సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ మా తెలంగాణలో జూన్ టు సెప్టెంబర్ అండి. ఐఎమ్ స్పెల్లింగ్ ఇట్ అవుట్, ఐఎమ్ డిక్టేటింగ్. వై? బికాస్ యూ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ ది అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ది బోర్డ్. ఓకే, సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ జూన్ టు సెప్టెంబర్. నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ సెప్టెంబర్ తర్వాత అక్టోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా, అక్టోబర్ టు డిసెంబర్, అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ నార్త్ ఈస్ట్. వింటర్ పీరియడ్ మనకు జనవరి ఫిబ్రవరి ఇచ్చారు వాళ్ళు, 3 months. సో జూన్ జూలై ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ 4 months ఉంటాయంట. దెన్ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ అక్టోబర్ నవంబర్ డిసెంబర్ 3 months ఉంటాయి. వింటర్ అగైన్ 2 months ఇచ్చారు మనకు. హాట్ వెదర్ పీరియడ్, వెరీ వెరీ హాట్, చాలా టెంపరేచర్. సమ్మర్ సీజన్ యూ నో హౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ తెలంగాణ, మార్చ్ టు మే, వెరీ 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 difficult to survive in the outside, sunstroke direct. Got it my point? Yes sir, it's fine, it's all good. So this you have to remember more. This is what you have to remember more. So this next economic survey lo you will see that normal rainfall, southwest monsoon lo normal rainfall మనకు 71 centimeter వచ్చింది. అంటే నార్మల్ ఇంత రావాలి మీన్స్ నార్మల్ ఓవర్ ద డికేడ్స్, ఓవర్ ద ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ తెలంగాణలో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ నుంచి మనకు 71 centimeters వర్షం పడుతుంది. కానీ యాక్చువల్ ఎంత పడిందంట 2018-19లో యాక్చువల్లీ 66 centimeter పడింది. సో నార్మల్ కంటే తక్కువ. సో దిస్ మే చేంజ్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ సర్వే 2021 to 2022లో చేంజ్ అవ్వచ్చు. 2022 ఇంకా రాలేదు. ఓకే, సో అప్పుడు చేంజ్ అవ్వచ్చు. బట్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, ఇలాంటి చేంజెస్ కామన్. ఈ డీవియేషన్ మాత్రం చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ డీవియేషన్ చేంజెస్, కానీ నార్మల్స్ చేంజ్ అవ్వవు. నార్మల్స్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ 906 అంటే 90 centimeter is the common normal rainfall in our country. Common normal rainfall in our state. అది జరగదు, తక్కువ ఎక్కువ అవ్వదు. ఇంకా ఈ 90 centimeter నార్మల్ ఎంత? సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? ఓకే, సౌత్ వెస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? నార్త్ ఈస్ట్లో నార్మల్ ఎంత? వింటర్ పీరియడ్లో ఎంత? ఇది కూడా చేంజ్ అవ్వదు. నార్మల్స్ విల్ నాట్ చేంజ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. యాక్చువల్ విల్ ఓన్లీ చేంజ్. ఎంత పడింది అది చేంజ్ అవుతుంది. సో నార్మల్ నుంచి యాక్చువల్గా ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే యూ విల్ గెట్ డీవియేషన్స్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, విల్ గెట్ డీవియేషన్స్. ఓకే, ఒకవేళ నార్మల్ కంటే ఎక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎక్సెస్ అని చెప్తాం. ఒకవేళ నార్మల్ కంటే తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ డెఫిసిట్ అంటాం. నార్మల్ కంటే చాలా తక్కువ పడితే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ లార్జ్ డెఫిసిట్ అంటామండి. We call it as large deficit. So this may change in the future economic survey, but this part is not going to change at all. This part and this part forever in our economic, any examination from 10 years you can have the same thing, right? So government of Telangana, in order to take measures, proactive measures, okay, anta takwa ekwa aitundi kabatti government తొందరగానే మనకు తెలుసుకుంటే వర్షం నార్మల్ పడుతుందా, నార్మల్ కంటే తక్కువ పడుతుందా మనకు తెలిసి ఉంటే మనం వీ కెన్ టేక్ మెజర్స్ టు డిక్రీజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద డ్రాట్. సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ డన్ వెదర్ కలెక్షన్. ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ వెదర్ డేటా కలెక్షన్ అండ్ ట్రాన్స్మిషన్ త్రూ AWS వెదర్ సిస్టమ్. AWS ఈజ్ నథింగ్ బట్ అట్మాస్ఫెరిక్ వెదర్ సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ విండ్ స్పీడ్ ఎలా ఉంది చూసుకుంటారు. విండ్ డైరెక్షన్ ఇటు వెళ్తుందా లేకపోతే ఇటు వెళ్తుందా ఇది ఇట్లా చూపిస్తుంది మనకు. సోలార్ ప్యానల్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్ విచ్ విల్ హెల్ప్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టెంపరేచర్ అండ్ హ్యూమిడిటీ. హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉంటే ద ఏరియాలో వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అన్నమాట. వాటర్ వేపర్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ద రెయిన్ఫాల్ విల్ బి మోర్ అన్నమాట. సో సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ వస్తున్నప్పుడు హ్యూమిడిటీ ఎంత ఉంది, ఎక్కువ ఉంటే ఎక్కువ వర్షం, తక్కువ ఉంటే తక్కువ వర్షం. అది మనం చూసుకోవడానికి ఈ AWS సిస్టమ్స్ పర్ఫామ్. ఓకే,
So this particular instrument will give information to the satellite. From the satellite it will go to the service provider. Service provider will connect to the internet. Internet tarvata it will be stored in the various departments of the government, agriculture department. They will tell to the farmers, చూడండి వర్షం తక్కువ పడుతుంది, ఇలాంటి క్రాప్స్ గ్రో చేయండి, మంచిగా ఉంటుంది అన్నమాట. Like that they will tell. What is the automatic weather system? What is the meaning of automatic? What is the meaning of automatic weather systems? Automatic weather systems. It is a meteorological station. To know the weather related phenomena, we call it as meteorological station. It is a meteorological station where weather characteristics are recorded and transmitted automatically. That is what we have learned. Weather ఎలా ఉంది, టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, హ్యూమిడిటీ ఎలా ఉంది, వాటర్ వేపర్ కంటెంట్ ఎలా ఉంది, సన్లైట్ ఎలా ఉంది, క్లౌడీగా ఉందా లేదా, సన్సైన్, డ్రైనెస్, హాట్నెస్ అవన్నీ చూస్తుంది అనమాట. సో వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి అది రికార్డ్ చేసుకొని మనకు ట్రాన్స్మిట్ చేస్తుంది ఆటోమేటికల్లీ. It captures various weather parameters like temperature is ఎలా ఉంది, humidity is how in the atmosphere, wind speed is going towards how speed the wind is moving, direction of the wind, pressure and rainfall, and provide us hourly data in real time. అప్పటికప్పుడే మనకు వస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, కంటిన్యూస్లీ ఇన్ యువర్ మొబైల్ యూ విల్ సీ దట్ జస్ట్ లైక్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తక్కువ ఉంటుంది కదా, అది మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ మనకు అది కనిపిస్తూ ఉంటే ఫార్మర్కి దగ్గర అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంటే ఫార్మర్ అది టెంపరేచర్ ఎక్కువ అవుతుంది, రైస్కి 22 degrees కావాలి, టెంపరేచర్ 23 వెళ్ళిపోయింది, ఆయన తొందరగా ఇరిగేషన్ చేసేస్తాడు, వాటర్ ఇచ్చేస్తాడు ప్లాంట్కి. సో వాటర్ ఇచ్చేస్తే ఏమవుతుందంటే రైస్ క్రాప్ మంచిగా గ్రో అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రియల్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. దిస్ హెల్ప్స్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ. ప్రాపర్గా కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేసుకుంటే మంచి ప్రొడక్టివిటీ వస్తుంది. బట్ ద థింగ్ ఈజ్ హౌ టు మెయింటైన్ ది conditions of the crops in a very, very, very accurate manner. That is the biggest challenge. That is where we are lacking. That is where the farmers have to be educated and need to adopt the technologies, whatever is available in the market and whatever is promoted by the government. GSM, మన మొబైల్లో ఓకే సిమ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, CDMA, GSM. రియల్ టైమ్ ఈజ్ సమ్మరైజ్డ్ అండ్ డిసిమినేటెడ్ టు వేరియస్ యూజర్స్. మనకు వెబ్సైట్లో కూడా యూ విల్ గెట్ మీరు ఫార్మర్స్ ఈమెయిల్ ఇస్తే ఈమెయిల్లో కూడా మీకు వచ్చేస్తుంది ఇన్ఫర్మేషన్, SMS కూడా వచ్చేస్తుంది. అవర్లీ మీకు ఇస్తూ ఉంటారు. మీరు మీ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్కి మంచిగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు. సో దట్ ఇంక్రీజ్ ప్రొడక్షన్ కుడ్ బి ఎన్ష్యూర్డ్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. 865 అండి, 865 automatic weather stations of Telangana State Development Planning Society has established. 865 automatic weather systems of Telangana State Development Planning Society. 459 manual rain gauges. 459 manual rain gauges. Directorate of Economics Statistics they have established. So AWS is established by TSDPS. 459 manual rain gauges. As I have told you, rain gauges are nothing but they will measure ఎంత వర్షం పడింది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్కి మెజర్ చేయడానికి మన దగ్గర ఏముంది? వీఆర్ హ్యావింగ్ రెయిన్ గేజ్. వీఆర్ హ్యావింగ్ వాట్? రెయిన్ గేజ్. అండ్ హూ ఎస్టాబ్లిష్ 459 రెయిన్ గేజెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇది ఒక బేగంపేట్లో ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది. ఓల్డ్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఒక మెట్రలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్ క్రియేట్ చేశారు. ఒక పెద్ద బలూన్ కనిపిస్తుంది మీకు. ఓకే, అక్కడ ఒక రెయిన్ గేజ్ పెట్టారు వాళ్ళు టు నో తెలంగాణలో ఎలా ఉంది అంటే ఈ ఏరియాలో అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది కాబట్టి దట్. ఓకే, సో డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ అండ్ statistics. 11 manual rainfall and 55 by Indian Meteorological Department. Okay, so అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేశారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఏదైనా మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే, ఏదైనా ఫిజికల్ అసెట్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ ఫిజికల్ అసెట్ నుంచి మనకు కంటిన్యూస్ సర్వీసెస్ వస్తున్నాయి అంటే వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. జస్ట్ లైక్ ఒక పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే మనకు క్రైమ్ రిలేటెడ్ అన్ని అసిస్టెన్స్ వస్తాయి కదా. సో దస్ పోలీస్ స్టేషన్ విల్ సర్వ్ ఇయర్స్. ఒక రోడ్, ఒక ఫ్లైఓవర్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే, కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే ఆ ఫ్లైఓవర్ మీద ఇయర్స్ యూ కెన్ గో.
సో ఒక థింగ్, ఒక అసెట్, ఒక బిల్డింగ్, ఒక ఆఫీస్, ఒక ఏరియా, ఇఫ్ యూ ఎస్టాబ్లిష్ ఫర్ ఎ సర్వీస్ దట్ కంటిన్యూస్లీ గివ్స్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్ పర్ కోసం, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో ఇవన్నీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినారు కదా, ఇది మనకు ఎవ్రీ అదర్ డే, ఎవ్రీ అదర్ మంత్, ఎవ్రీ అదర్ వీక్, కంటిన్యూస్ ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్, దిస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు నో ది వెదర్ కండిషన్స్ ఆర్ నాట్. ఎస్, అందుకే మనం దీనికి కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చెప్తాం. సో మెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్, చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఇన్వాల్వ్ ఉన్నాయి వెదర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇవ్వడానికి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ఫార్మర్ దగ్గర ఎస్ఎంఎస్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది. అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్, very very important topic for the examination. Agricultural credit. Remember one point here, credit అంటే మీకు డబ్బులు రావడం. నేను మీకు డబ్బులు పంపిస్తే మీ దగ్గర ఏం మెసేజ్ వస్తుంది? యువర్ అకౌంట్ ఈజ్ క్రెడిటెడ్ విత్, అలా వస్తుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్. క్రెడిట్ అంటే ఇన్కమింగ్, డబ్బులు రావడం అని మాట. రైట్. కానీ జనరల్గా మనం అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అని అలా చెప్తే, ఇండస్ట్రియల్ క్రెడిట్, అగ్రికల్చర్ క్రెడిట్ అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ లోన్స్. లోన్స్ కూడా మీకు క్రెడిటే కదా అండి. అండర్స్టూడ్? ఎస్. లోన్స్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? క్రెడిట్ టు యూ. లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో ఈజ్ వాట్? ఏ క్రెడిట్ టు యూ. అగ్రికల్చర్కి లోన్స్ ఇవ్వడం. అగ్రికల్చర్లో 3 types ఆఫ్ లోన్స్ విల్ బి దేర్ అండి. ఒకటి ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్, 1 year కంటే బిఫోర్ మీరు తీసుకోవాలి లోన్ అండ్ ఇచ్చేయాలి, పే చేసేయాలి. దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. ఇంకా షార్ట్ టర్మ్స్ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం? ఫర్టిలైజర్స్ కొనడానికి, డైలీ ఎక్స్పెన్సెస్ కోసం తీసుకుంటాం మనం. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎస్ సార్. ఫర్టిలైజర్, సీడ్స్, ఏదైనా ఎవరికైనా వేజెస్ ఇవ్వడానికి, లేబర్ పని చేస్తున్నారు కదా వాళ్ళకు వేజెస్ ఇవ్వడానికి, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పే చేయడానికి. సో ఈ చిన్న వాటికి మనం యూజ్ చేస్తాం డబ్బులు. That is called as short-term loan. So loans which were given to the farmers for less than 1 year, it is called as short-term loans. It's called as what? Short-term loans. Why? To meet recurring purchases. Okay, such as seeds, such as feed, means vallaku feeder. టు లైక్ లైఫ్ స్టాక్కి, క్యాటిల్, బఫెలోస్కి తినడానికి ఫీడర్, ఫర్టిలైజర్, లేబర్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వడం, చార్జెస్, కొంచెం పెస్టిసైడ్స్ కొనడానికి, వీడిసైడ్స్ కొనుక్కోవడానికి, చిన్న మషనరీస్ హైర్ చేసుకొని యూజ్ చేయడానికి. ఓకే, దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో టర్మ్డ్ యాజ్ వాట్? సీజనల్ లోన్స్ ఆర్ క్రాప్ లోన్స్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ లోన్స్. బికాస్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకుంటే ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఎక్స్పెన్సెస్ అనమాట. ఆల్ దీస్ ఎక్స్పెండిచర్ మీరు చూస్తే ప్రొడక్షన్ అంటే ఇవి ఉంటేనే మనం ప్రొడక్షన్ చేయొచ్చు. రైట్ ఆర్ రాంగ్? దట్స్ వై దీస్ లోన్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ప్రొడక్షన్ లోన్స్. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ క్రాప్ లోన్స్ ఆల్సో. అంటే క్రాప్ గ్రో చేయడానికి లోన్స్, వేరే దానికి కాదు. ద టైమ్ లిమిట్ టు రీపే సచ్ లోన్స్ ఈజ్ ఏ ఇయర్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ రిటర్న్ ఎట్ ద టాప్ ఓన్లీ. ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం. లెస్ దెన్ 1 year ఉంటే షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటాం మనం. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ 15 months to 1 year. 5 years. 15 months to 5 years. We consider that as medium term loans. Comparatively long investment కోసం, లైక్ కొత్త మషినరీ కొనడానికి, కొత్త డీజిల్ ఇంజన్ కొనడానికి, సో దట్ వాటర్ పైకి రావాలి. వెల్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి, వెల్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్, కొన్ని చిన్న డ్యామ్లు అవన్నీ బ్యారికేడ్లు అలా చేయడానికి, ఇరిగేషన్ డ్రిప్ సిస్టమ్, స్ప్రింక్లర్ సిస్టమ్, ఏదో ఇరిగేషన్ సప్లై చేయడానికి మన ఏరియాలో, మన అగ్రికల్చర్ ఏరియాలో మనం ఏదైనా స్ట్రక్చర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసినాం. థ్రెషర్స్, ఓకే, షెల్టర్స్ ఫర్ ది కౌస్, బఫెలోస్ అండ్ ఆల్స్, క్రషర్స్, ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీరు గూగుల్లో చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది. లేకపోతే రేపు నేను చూపిస్తాను మీకు ఇది. థ్రెషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, క్రషర్స్ దేనికి పనికి వస్తుంది, ఐల్ షో యూ. బికాస్ రైస్ గ్రెయిన్ అంటే రైస్ స్ట్రా ఉంటుంది, జస్ట్ లలీపాప్ ఎట్లా ఉంటుంది, లలీపాప్లో ద బాల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ టు అస్ అండ్ విల్ సక్కను. సో రైస్ గ్రెయిన్ కూడా స్ట్రా విల్ బి దేర్, గ్రెయిన్ పైన ఉంటుంది. ఓకే, సో థ్రెషర్స్ విల్ బి లైక్ helping in this to cut this both
టు కట్ దిస్ గ్రెయిన్కి ఇంకా స్టాక్కి సపరేట్ చేయడానికి అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి, నేను మీకు చూపిస్తాను రేపు. డ్రాట్ అండ్ మిల్చ్ ఎనిమల్స్ కొనడానికి, డాంకీస్ కొనడానికి, డ్రాట్లో కూడా పని చేయడానికి. ఓకే, మిల్చ్ ఎనిమల్స్, డాంగ్. డైరీ అండ్ పౌల్ట్రీ షెడ్స్, సేమ్ లైక్ హియర్ ఆల్సో. shelters etc., where the returns accruing from the increase in the farm asset is spread over more than one production period. Very common. This will be like there for a long period of time. So when you are doing expenditures on any of these, and these things will survive for a longer period of time, that is why it is called as what? Okay, long term, medium term loans antam. Okay, endukante here you are building some asset that will survive for some period of time. Remember this point. షార్ట్ టర్మ్ లోన్స్ అంటే డే టు డే ఎక్స్పెండిచర్స్ అనమాట, చిన్న ఎక్స్పెండిచర్స్. మీడియం టర్మ్ లోన్స్ తీసుకుంటున్నారంటే ఏదైనా పెద్దగానే ప్లాన్ చేసిండ్రు మీరు. ఓకే, టు క్రియేట్ ఎనీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. దెన్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఇఫ్ యూ టేక్ ది అగ్రికల్చర్ లోన్ అబౌవ్ 5 years. హియర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ హెవీ మెషినరీస్, అంటే ట్రాక్టర్ కొనడానికి. ఓకే, హెవీ మెషినరీ, ట్రాక్టర్స్, ఇరిగేషన్ సిస్టమ్స్, ఇంకా ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేయడానికి. ఒక ల్యాండ్లో మన చాలా బంజర్ ల్యాండ్ ఉంది, వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, దాని మీద రెడ్ సాయిల్, దానికి డిగ్ చేసేసి దానిలో కొన్ని మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవన్నీ చేసి అట్లా చేసి, సో మొత్తం ల్యాండ్ ఏరియా మొత్తం మార్పులు చేయడానికి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as వాట్? ల్యాండ్ రీక్లెయిమ్ చేస్తున్నాం. అంటే ల్యాండ్ చాలా ఖరాబ్ అయిపోయింది, ల్యాండ్కి రీక్లెయిమ్ చేయాలి, మళ్ళీ మంచిగా చేయాలి. ఎరెక్షన్ ఆఫ్ ఫార్మ్ బిల్డింగ్స్ స్టోరేజ్ కోసం, పర్మనెంట్ డ్రైనేజ్ ఇవ్వాలి ఇరిగేషన్కి, సిస్టమ్కి, విచ్ రిక్వైర్డ్ లార్జ్ సమ్ ఆఫ్ మనీ ఫర్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. 15 or even up to 20 years వరకు ఇస్తారు. 15 or even for 20 years they will give you the loans. So you can expect that this is taken for a long period of time and generally used for what? కొత్త ల్యాండ్ కొనడానికి కూడా, I have not mentioned it. Okay, to buy new land buying, న్యూ ల్యాండ్ బయింగ్ కోసం కూడా. నా దగ్గర 1 acre ఉంది, ఇంకొక ఎకర్ కొనడానికి పెద్ద లోన్ కావాలి నాకు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో న్యూ ల్యాండ్ కొనడానికి. లేకపోతే నా దగ్గర ల్యాండ్ 10 acres ఉండి 5 acres నేను మంచిగా లేదు, ఆ 5 acresకి నేను అగ్రికల్చర్లో తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. I want to bring that 5 acres which is waste, I want to bring in agriculture. Then I have to do that total process of shifting the soil from down to bottom to up, etc. I have to remove all the bushes, all the trees, etc. So that then I can use it. Okay, that is called as reclaim. Claim చేస్తున్నాం అన్నమాట. I am reclaiming. Okay, so these things anyhow you understood, I guess. We started the features of Telangana agriculture, and I have told you that the features of Telangana agriculture are similar to what we are having also for Indian agriculture. So when a student has learned about the features of Indian agriculture, it means he has also learned the features of Telangana agriculture, and it is vice versa. ఆ ఫీచర్స్ చదువుకుంటే కూడా తెలంగాణ ఫీచర్స్ చదువుకున్నట్టే. అండ్ ద సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ తెలంగాణ ఫీచర్స్, ఇట్ మీన్స్ మీరు ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఫీచర్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసిరని. ఓకే, సో దెర్ ఇస్ నో మచ్ డిఫరెన్స్, ఇట్స్ ఓవరాల్గానే ఉంటుంది. సో ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ యెస్టర్డే వాజ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ఆర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ సబ్సిస్టెన్స్ ఫార్మింగ్. ఇది మనం చూసేసినాం. Subsistence farming we have seen. Okay, and the second important part of agriculture sector, second important aspect of agriculture sector is it is a rain fed. What is this? Rain fed farming. Agriculture sector depends on, it's a rain fed sector. అంటే రెయిన్ ఫీడ్ చేయాలి మన రివర్స్కి. అంటే వర్షం పడితే మన రివర్స్లో వాటర్ ఉంటుంది, ఆ వాటర్ కెనాల్స్ అలా వాటర్కి డ్యామ్లో పెట్టి డ్యామ్లో నుంచి కెనాల్స్ క్రియేట్ చేసి అగ్రికల్చర్ ఫార్మర్స్కి సప్లై చేస్తాం మనం. ఓకే, సపోజ్ ఈ ఏరియా ఉందనుకోండి, సో హియర్ గోదావరి ఈజ్ గోయింగ్, ఇట్లా వెళ్తుంది గోదావరి ఇట్లా వెళ్తుంది అనుకోండి మీరు. కానీ ఈ ఏరియాలో చాలా డ్రాట్ ఉంది, అంటే వర్షాలు ఎక్కువ మంచిగా లేదు, భూమి కింద కూడా వాటర్ ఎక్కువ లేదు. కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మనం చేయాలి, ఓకే, ప్రమోట్ చేయాలి. సో గోదావరి అలా పోతుంది,
పోతున్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ ఒక డ్యామ్ కడతాం. ఓకే, ఈ డ్యామ్ కట్టేసి గోదావరిలో ఉన్న కొంచెం వాటర్ ఈ డ్యామ్లో మనం పెట్టేస్తాం. ఓకే, we will provide some water to this particular dam. This dam maybe, let's suppose it is called as KCR dam. Okay, so KCR dam అలా పెట్టేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గోదావరి మీద కొత్త డ్యామ్ ఏం వచ్చింది అని క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డ్యామ్? ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ కేసీఆర్ డ్యామ్. సో దిస్ కేసీఆర్ డ్యామ్ ఇక్కడ పెట్టేసిన తర్వాత ఇందులో వాటర్ గోదావరి విల్ కంటిన్యూస్లీ గివ్. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ వాట్ విల్ డూ ఇస్ విల్ క్రియేట్ కెనాల్స్. అంటే ఇక్కడ డోర్స్ ఉంటాయి కదా, ఎస్, డోర్స్ ఓపెన్ చేసి ఓకే విల్ క్రియేట్ వాట్ కెనాల్స్. ఇట్లా డైరెక్ట్ రావచ్చు, ఇండైరెక్ట్ రావచ్చు, ఇష్టం వచ్చినగా కెనాల్ వాళ్ళకి ఎట్లా వీలవుతుంది అలా ఏరియాస్కి పంపుతూనే ఉంటారు. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ఏరియాకి మనం వాటర్ ఇవ్వాలంటే ఓకే ఈ కెనాల్లోనే ఒక చిన్న మళ్ళీ ఒక రిజర్వాయర్ క్రియేట్ చేస్తారు. రిజర్వాయర్ అంటే వాటర్ స్టోరేజ్ బాడీ అని మాట. వాటర్ స్టోర్ చేయడం ట్యాంక్మెంట్ లాగా క్రియేట్ చేస్తారు. ఇది చిన్నగా ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what బ్యారేజ్. ఓకే, బ్యారేజ్. సో ఇక్కడ మంచిగా మళ్ళీ ఈ వాటర్ ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ద వాటర్ విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు దిస్, బికాస్ ఇక్కడ నుంచి ఎంత దూరం రాలేము కదా, ఫ్రమ్ ఇయర్ టు ఇయర్ కెనాట్ గో, నో. సో దట్స్ వై హియర్ యూ విల్ బి దేర్. ఓకే, సపోజ్ సమ్టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎక్కువ రివర్లో వాటర్ వర్షం ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ కెనాల్స్ చాలా ఫ్లో అవుతాయి. అప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, సో దే విల్ బి స్టోరింగ్ హియర్, నో. ఓకే, దే విల్ క్రియేట్ అనదర్ వాటర్ బాడీ. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్ అంటారు. బ్యాలెన్సింగ్, ఎక్కువ వాటర్ ఉంటే ఈ గేట్స్ మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు. జనరల్గా క్లోజ్ ఉంటుంది ఈ గేట్స్, అంటే ఈ ఏరియాలో వాటర్ ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ వర్షం పెడితే ఈ గేట్స్ ఇక్కడ ఈ వాటర్ బాడీ ఉంది కదా, ఇక్కడ గేట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. ఇది ఫిల్ అయిన తర్వాత కొంచెం వాటర్ ఈ వాటర్ బాడీలో వెళ్ళిపోతుంది. రైట్, సో దిస్ ఈస్ హౌ ద థింగ్స్ హ్యాపెన్. సో అవర్ అగ్రికల్చర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెయిన్ ఫెడ్. అంటే ఈ రివర్కి రెయిన్స్, ఓకే, క్లౌడ్స్, ఓకే, God should give what? God should give rain to Godavari. Then what will happen? All these areas will get what? Water. So, and you know that only in 365 days, 3 or 3.5 months, we get what? Rainfall. Ippudu September 18th andi 2021. September 18th, 2021. So here at this point of time, recently we got lot of good rain. So last 2 months nunchi rainy season nadustundi ikkada. Okay. Fine. So you understood what are called as canals. These are called as what? Canal irrigation antam. Emantam? Canal irrigation antam. Irrigation చాలా మంచి చాప్టర్, చాలా డెప్త్గా చదువుకుందాం మనం. Okay. So Indian or Telangana agriculture is what? Indian or Telangana agriculture is a rain-fed agriculture. What is this agriculture? Rain-fed. Chalo. Right. Fine. So our agriculture is subsistence agriculture, and also I have written what? Rain-fed agriculture. Our agriculture is also mixed agriculture. What is the agriculture? Mixed means our farmers not only grow only crops in their farmland, not only grow only crops. Okay. They also takes care of what? Livestock, what? Cows, buffaloes. Okay, these cattle also they will keep. Idi kuda pettukuntaru. And agriculture chestu aquaculture kuda, ante fishery agriculture chestu poultry. So Indian agriculture generally oka mixed agriculture kanipistadi meeku. Kani vere deshallo like European countries lo, America lo ఇవి స్పెషలైజ్డ్గా ఉంటాయి. అంటే కొంతమంది ఫిషరింగే చేస్తారు, కొంతమంది క్యాటిల్ రేరింగే చేస్తారు, కొంతమంది పాస్చరింగే చేస్తారు, కొంతమంది అగ్రికల్చరే చేస్తారు. ఓకే, స్పెషలైజేషన్ ఉంది అక్కడ. కానీ ఇండియన్ ఫార్మర్స్ దగ్గర మల్టీ స్పెషలైజేషన్ ఉంది. కానీ అట్లా ఇలాంటి మంచిది కాదు ఇది.
దీనిలో మంచిగా స్కిల్స్ పెరగదు, ఇంకా దట్ ఈస్ నాట్ సూటబుల్. సో వన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ వాట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్ అంటారు. ఏమంటారు, అగ్రికల్చర్లో ఉన్న లేబర్ డివైడ్ అయిపోవాలి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్ డివిజన్ ఆఫ్ లేబర్. మీన్స్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఉన్న లేబర్స్ డివైడ్ అయిపోవాలి. కొంతమంది అగ్రికల్చరే చూడాలి, కొంతమంది పౌల్ట్రీయే చూడాలి, కొంతమంది ఫిషరీయే చూడాలి, అండ్ సమ్ ఫార్మర్స్ షుడ్ ఓన్లీ లుక్ ఆఫ్టర్ ఫర్ ఫిషరీస్. ఇలా ఉంటే చాలా స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది అండ్ ఫుడ్ సప్లైస్ కూడా తక్కువ ఉండదు. సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ హియర్. ఓకే, so but Indian agriculture is characterized with another important aspect, that is it follows mixed agriculture. It follows what? Mixed agriculture. Fourth one, like one, okay, fourth one only, 2, 3, 4, non-mechanized. Indian agriculture lo ఎక్కువ machines వాడం మనం. You don't use much machines like threshers, like sowers, like tractors, okay, like sprinklers, like dripplers. We don't use machines in our Indian agriculture. Chala non-mechanized undi. Only in Punjab, Haryana, very well developed agriculture developed states lone akkada farmers ivanni machines use chesaru. But normally across the country general ga manam chuste many of the farmers, most of the farmers వాళ్ళ ఫామ్ ల్యాండ్లో మెకనైజేషన్ లేదు, మషీన్స్ యూస్ చేయడం చాలా తక్కువ. ద కారణం ఏమిటి ఇప్పుడు, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్ ఈజ్ చిన్న యూనిట్ ఉంది. ఓకే, 1 acre 2 acresలో మషీన్స్ ఇవన్నీ ఎందుకు అట్లా అనమాట. ఈ 1 acre 2 acresలో మళ్ళీ వాట్ ఎవర్ వాజ్ ప్రొడ్యూస్ ఆయన హాఫ్ ఆయననే తీసుకుంటాడు, హాఫే అమ్మాలి, రైట్. సో బేసికల్గా ఇక పెద్ద యూనిట్ ఉంటే లార్జ్ 10 acres అట్లా ఉంటే దెన్ మషీన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ గుడ్. దే గివ్ అస్ యూ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ, చాలా చాలా డబ్బులు వస్తాయి మీకు. కానీ ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈజ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్లో లార్జ్ ఫార్మర్స్ చాలా తక్కువ. అంటే 10 acres కంటే ఎక్కువ ఉన్న భూమి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ ఓకే చాలా తక్కువ. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్ హియర్. సో దట్స్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ నాన్ మెకనైజ్డ్. కానీ మెకనైజేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అదే మనం యూఎస్ వెస్టర్న్ అమెరికన్ కంట్రీస్కి చూస్తే, వెస్టర్న్ యూరోపియన్ కంట్రీస్కి చూస్తే అక్కడ చాలా మెకనైజేషన్ ఉంటుంది, చాలా మషీన్స్ వాడతారు వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో, మనం వాడం. దెన్ లో పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ. Low per person productivity. What is it means? So these things, low per person, okay, per person productivity takku undanta. What is the reason for this? Okay, how do we know that పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ తక్కువ ఉంది ఇండియాలో? అంటే అగ్రికల్చర్లో పనిచేసిన వాళ్ళది ఒక పర్ పర్సన్ ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉందంట. హౌ డూ వీ నో దిస్? బై కంపేరింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? వీ హ్యావ్ టు కంపేర్ విత్ అదర్ కంట్రీస్. సో అదర్ కంట్రీస్లో వన్ పర్సన్ in agriculture field is able to grow 10 tons, 1 person. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫామ్ ల్యాండ్. అంటే ఇది మనం అమెరికాది చూద్దాం. అమెరికాలో ఒక ఫామ్ ల్యాండ్ ఉంది, 5 members పని చేస్తున్నారు, 5 members ఆర్ వర్కింగ్, 5 members ఆర్ గివింగ్ లెట్ సపోజ్ 50 tons of tomatoes. 5 members ఆర్ గివింగ్. Okay, ante 5 members are giving 50 tons of tomatoes means on an average they are giving how much? 10 tons or not? 50 by 5 is equals to 10 tons. 10 tons. Okay, India lo if you see the Indian scenario, if you see the Indian scenario, 5 persons on this farmland is not able to give 50 tons. So in America or Western European countries, they are able to give 50 tons. Here
5 persons are involved. Same, 1 acre, 1 acre. 1 acre, 1 acre. But still they are not able to give what? 50 tons. It means what? Per person, average productivity is less than the best productivity. ఇంకా జనరల్గా మనం పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా చూసుకుంటామంటే, సరే ఫ్రాన్స్లో ఒక 1 ఎకర్ మీద 5 మెంబర్స్ పని చేస్తున్నారు. 5 మెంబర్స్ కలిసి ఎన్ని టన్నులు, తర్వాత అమెరికాలో 5 మెంబర్స్ కలిసి అదే 1 ఎకర్లో ఎన్ని టన్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. ద సేమ్ వే జపాన్లో 1 ఎకర్లో 5 మెంబర్స్ ఎంప్లాయిడ్ అండ్ హౌ మచ్ దే ఆర్ ప్రొడ్యూసింగ్. ఇలా మొత్తం చూసుకున్న తర్వాత ద బెస్ట్ ప్రొడక్టివిటీ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఈజిప్ట్ దగ్గర ఉందా, జపాన్ దగ్గర ఉందా, ఫ్రాన్స్ దగ్గర ఉందా? ఎస్ బెస్ట్ అంటే 5 మెంబర్స్ ఆ ల్యాండ్ మీద పని చేస్తే ఇన్ విచ్ కంట్రీ, ఏ కంట్రీలో చాలా ప్రొడక్షన్ ఉంది. దట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ బెంచ్ మార్క్ అంటారు. అంటే అది ఒక స్టాండర్డ్ సెట్ అయిపోయింది అన్నమాట. అంటే వరల్డ్లో ఆ కంట్రీ బెస్ట్ ఉందన్నమాట విత్ రిగార్డ్ టు 5 మెంబర్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ 1 అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్, 1 ఎకర్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్. అది బెంచ్ మార్క్. ఆ బెంచ్ మార్క్కి వేరే కంట్రీస్ కంపేర్ చేసుకొని ఆ బెంచ్ మార్క్కి దగ్గర వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తారు. అంటే ఆ కంట్రీలో 5 మెంబర్స్ ఎంప్లాయిడ్ 100 tons they are able to produce. మనం 5 members employed 50 tons. So slowly we have to increase 60 tons, 70 tons. So all countries will look that country as their example and try to develop towards it, towards the achieving the same objective. Understood? So ఇండియాలో ఈ పర్ పర్సన్ ప్రొడక్టివిటీ చాలా తక్కువ ఉంది when compared to other countries. That is also one of the important reasons. So I have told you very clearly. Then another important, we have already seen that, okay, division of land throughout generation. Till now we have learned that land reforms lo kuda nenu cheptu unnanu meeku. Pedda land unte manchidi. But what is happening in our country? Father is there, father is having 3 children. Okay, 10 acres he is having, big land, all are working, and 10 acres are giving what? 100 tons. 10 acres are giving what? 100 tons. Now what happened? Farmer, these 3 children became adult, 18 years above అయిపోయిండు వీళ్ళని పెళ్ళిది అయిపోయింది. ఫార్మర్ ఏం చేసిండు, ఫాదర్ ఏం చేసిండు, అందరికీ డివిజన్ చేసేసిండు. 3 acres అందరికీ చేసిండు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? 10 acres became what? A smaller units of 3 acre. సో మళ్ళీ ఆ ముగ్గురిది మనం టన్ను చూస్తే 100 tons కంటే తక్కువ వస్తుంది. 100 tons కంటే తక్కువ వస్తుంది. అర్థమైందా మీకు? సో ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంట్ ఎంత అవుతుంది, ల్యాండ్ డివిజన్ ఎంత అవుతుంది, ప్రొడక్షన్ కూడా అంతే తగ్గుతుంది. వై? బికాస్ యూ నీడ్ టు పుట్ ఇన్ మోర్ రిసోర్సెస్, ఓకే, టు గ్రో క్రాప్స్ దేర్. అండ్ ఒక సబ్స్టాన్షియల్ యూనిట్ ఉండాలండి బతకడానికి. ఒక యూనిట్ ఉండాలి అంటే ఒక 1 acre, 2 acre, 3 acre, ఒక మినిమం 5 acreలో ఉండాలి ఒక పర్సన్ దగ్గర. అయినా మంచిగా బతకచ్చు. ఒక స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఉండాలి. ఇంకా ఈ స్టాండర్డ్ యూనిట్ కూడా గవర్నమెంట్ అంత ఏం ప్రాపర్గా పట్టించుకోదు. జనరల్గా ల్యాండ్ పర్చేస్ స్కీమ్లో మనం లాస్ట్ టైం చూసినాం కదా, 3 acres మినిమం అనుకుంటున్నారు వీళ్ళు. 3 acres ఉంటే ఒక ఫార్మర్ మంచిగా బతకచ్చు అంట. రైట్. డివిజన్ ఆఫ్ ల్యాండ్ త్రూ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as what? ల్యాండ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటామండి. దెన్ ఫుడ్ క్రాప్ కల్టివేషన్ డామినెంట్. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఫుడ్ క్రాప్, రైస్, వీట్, బార్లీ ఇవన్నీ గ్రో చేస్తాం. ఫార్మర్స్ ఎక్కువ ఇవే గ్రో చేస్తారు. They are not interested to grow what? Rubber. They are not interested to grow what? Ornamental plants, rose, hibiscus, okay, decorative plants. And they are not able to grow cotton, silk. Fine. And you can say that flowers, vegetables, fruits, ఇవన్నీ గ్రో చేయకుండా మన ఫార్మర్స్ ఆల్వేస్ దే ఆర్ డామినెంట్లీ గ్రోయింగ్ వాట్? క్రాప్స్, రైస్, వీట్, బాలి. కానీ అందరూ ఇదే గ్రో చేస్తే సప్లై ఎక్కువ కదా. సప్లై ఎక్కువ ఉంటే ప్రైసెస్ తక్కువ వస్తాయి. అందుకే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ ప్రాబ్లం. వాట్ గవర్నమెంట్ అంటే వేరే కంట్రీస్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో రైస్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ 50 tons కంటే ఎక్కువ అవ్వద్దు. ఓకే, అంటే మొత్తం 50 tons అయిన తర్వాత సబ్సిడీస్ మొత్తం తీసేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఏం ఫ్రీగా ఇవ్వదని. ఎందుకంటే 50 tons ఆ కంట్రీకి సరిపోతుంది. ఆ 50 tons మార్క్ ఉంటే చాలు. దట్ 50 tons మార్క్ ఉంటే
చాలు, then they will go ahead with it. Okay, they will stop all loans, they'll stop what, all subsidies to it. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫార్మర్కి చాలా కాస్ట్లీ అయిపోతుంది అన్ని. ఫార్మర్ ఏం చేస్తాడు, దెన్ గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ ఫర్ అదర్ ఏరియాస్, అంటే హార్టికల్చర్ క్రాప్స్కి, ప్లాంటేషన్ క్రాప్స్కి, కాఫీకి, టీకి, రబ్బర్కి, అలాంటి ఆస్పెక్ట్స్కి ఎక్కువ గవర్నమెంట్ లోన్స్ ఇవ్వడం, అది ప్రమోట్ చేయడం, సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం అవి చేస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రాపర్ సప్లై ఉంటే, డిమాండ్ ఎంత ఉంది అంత సప్లై ఉంటే ఫార్మర్కి డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి. అండ్ అలాంటి క్రాప్స్కి అసలు ది ఆర్ నాట్ ప్రమోటింగ్ ఎట్ ఆల్. చాలా ఇంపార్టెంట్, హైఫై లైఫ్ స్టైల్లో చాలా డబ్బులు వస్తాయి అలాంటి క్రాప్స్కి. ఓకే, పై డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు అదే కొంటారు ఎక్కువ. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రమోట్ దట్ ఇండస్ట్రీ ఆర్ నాట్? ఎస్, బట్ ఇండియాలో ఇలాంటి ప్రాపర్ పాలసీస్ చేయట్లేదండి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ లెర్న్డ్ ఎ లాట్ అబౌట్ ఇట్. దెన్ ఐ రియల్లీ థాట్ దట్ దిస్ షుడ్ బి ది వే అవుట్. Okay, but you know that it takes a long time and you are the people who are going to change it. So in my generation it's not possible, but in your generation it is very much possible. So food crop cultivation dominant. Low agro investments. Low agro investments. Generally our farmers, they do very less investments with regard to the agricultural land. They don't make any modifications. They don't try to improve the methods. పాత ఉన్న మెథడ్స్, అది ఉంది కదా, అవన్నీ ఎందుకు, దీంతో కూడా పని చేస్తుంది కదా, ఇట్లానే చెప్తారు. బట్ దే విల్ నాట్ గో ఫర్ వాట్, న్యూ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, కొత్త న్యూ టెక్నాలజీ తీసుకొద్దామని. సో లో అగ్రికల్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్. పూర్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్. పూర్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఆల్ టుగెదర్. ఓకే, agriculture sector. Forward linkages. Here we are having what? Backward linkages. Right, forward and backward. Forward అంటే బ్యాక్వర్డ్ చూద్దాం. అంటే అగ్రికల్చర్కి ఏమేం అవసరం ఉన్నాయి అన్నమాట. వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఇవి ఉంటే అగ్రికల్చర్లో ప్రొడక్షన్ అవుతుంది, లేకపోతే అవ్వదు. వాట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఓకే, ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ రిక్వైర్ వాట్? సీడ్స్. ఇంకా సీడ్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ అండ్ సీడ్ క్వాలిటీ చాలా మంచిగా ఏం లేదు. ఒక సీడ్ బ్యాగ్ తీసుకుంటే అందులో ఒక 100% గ్రెయిన్స్ ఉంటే, సీడ్స్ ఉంటే 80% మంచిగా ఉంటాయి, 20% ఖరాబ్గానే ఉంటుంది. ఇంకా ఉన్న 80%లో కూడా అంత క్వాలిటీ ఏమి ఉండదు. ఎక్కువ గ్రెయిన్స్, పెద్ద పెద్ద గ్రెయిన్స్, మంచి మంచి గ్రెయిన్స్ కూడా రావు. సీడ్ క్వాలిటీ ఈజ్ అనదర్ ఇష్యూ. ఓకే, సీడ్ క్వాలిటీ చాలా ఖరాబ్గా ఉందన్నమాట, సీడ్ క్వాలిటీ. దెన్ సెకండ్ వన్ ఏమి కావాలి మనకు? వీ వాంట్ ఇరిగేషన్. వర్షం పడలేదంటే వేరే మంత్స్లో మనకు వాటర్ సప్లై కావాలా వద్దా? కావాలి, ఇరిగేషన్. ఇంకా మనకు ఏం కావాలి? ఫర్టిలైజర్స్. వాట్ డూ యూ వాంట్? ఫర్టిలైజర్స్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఫర్టిలైజర్స్, ఇరిగేషన్. సో దీస్ ఆర్ వాట్? బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్. బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ ఉంటేనే we will get what? అగ్రికల్చర్లో ఏదైనా ప్రొడక్షన్ దొరుకుతుంది. సమ్ ప్రొడక్షన్ విల్ హ్యాపెన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇఫ్ దీస్ ఆర్ దేర్. దెన్ వాట్ ఆర్ బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్? ఓకే, సారీ, ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్. స్టోరేజ్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఇక్కడ మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రోన్ వాట్? ఫ్రూట్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రోన్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గ్రోన్ వాట్? వెజిటేబుల్స్. ఓకే, దిస్ టూ విల్ హ్యావ్ షెల్ఫ్ లైఫ్ ఆర్ నాట్? వీళ్ళకి షెల్ఫ్ లైఫ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్. అంటే వెజిటేబుల్స్కి, ఫ్రూట్కి ఆ షెల్ఫ్లో అలా పెట్టేస్తే 10 days తర్వాత ఖరాబ్ అయిపోతుంది. రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ షెల్ఫ్ లైఫ్. మనకు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఉంటుంది ఇండివిజువల్కి, హ్యూమన్ బీయింగ్కి లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఎన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతాం మనం. అట్లానే వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్కి ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్. ఫుడ్ ఐటమ్స్కి ఏముంటుంది? షెల్ఫ్ లైఫ్. అంటే ఆ షెల్ఫ్లో పెట్టేస్తే ఎప్పుడు ఖరాబ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ 10 daysకి మనం ఇంకా కొంచెం ఎన్హాన్స్ చేద్దాం, వీళ్ళ లైఫ్ ఎన్హాన్స్ చేద్దాం అంటే మనం ఏం చేస్తాం? ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. రైట్, ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే మన ఇంట్లో మనం వెజిటేబుల్స్ అవన్నీ ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాం. సో దట్ మనం మంచిగా ఒక ఫర్ మోర్ డేస్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్. అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో చాలా ఉంటుంది క్వాంటిటీ.
ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్కి క్వాంటిటీ చాలా ఉంటుంది ఇన్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. ఓకే, ఫ్రిడ్జ్ అని చెప్పలేం కదా, అందుకే వాళ్ళు ఒక పెద్ద ఫ్రిడ్జ్కి ఏమంటున్నారంటే కోల్డ్ స్టోరేజ్ అంటున్నారు. వాట్ దే ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్. ఓకే, కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వెరీ బిగ్ స్టోరేజెస్. ఓకే, ఒక పెద్ద ఏరియా ఉంటుంది, ఆ ఏరియాలో మొత్తం జస్ట్ లైక్ వెన్ యూ గో టు ఏ సూపర్ మాల్. ఓకే, వెళ్తే సూపర్ మార్కెట్లో ఉండదు, మాల్ వెళ్ళాలి. మాల్ వెళ్ళినప్పుడు ఫోరం మాల్ ఆర్ ఇనార్బిట్ మాల్ దగ్గర మీకు కింద ఒక కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఉంటుంది. వాళ్ళు అన్నీ మటన్ అమ్ముతూ ఉంటారు అన్నమాట. సో కోల్డ్ స్టోరేజ్ మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రిడ్జెస్, లాట్ ఆఫ్ కోల్డ్ ఐటమ్స్ స్టోర్ చేయడానికి ఆల్ దట్ మషీన్స్ విల్ బి దేర్. సో ఇండియాలో వెజిటేబుల్ అండ్ ఫ్రూట్ అంతా ఎందుకు గ్రో చేయమంటే కోల్డ్ స్టోరేజెస్ లేదు. ఫార్మర్ మొత్తం ఓకే క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి అంటే ఆ రోజే ఆయనే అమ్మేయాలి. ఆ రోజు అమ్మలేదంటే ఏమవుతుంది మరి, ఆయన ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి అవన్నీ? రైట్ ఆర్ రాంగ్? వేర్ హీ హ్యాస్ టు కీప్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్? సో విత్ ఇన్ సమ్ డేస్ ఇట్ విల్ గెట్ స్పాయిల్డ్. అండ్ ఎంత ఫ్రెష్గా మనం సూపర్ మార్కెట్లో సప్లై చేస్తే సూపర్ మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా ఎక్కువ డబ్బులు ఇస్తారు. మనం ఇవాళ ప్రొడ్యూస్ చేసి టొమాటో ఇవాళ వచ్చింది, ఓకే 20 days తర్వాత సూపర్ మార్కెట్లో వెళ్ళి వాళ్ళకు మనం సెల్ చేస్తే వాళ్ళు ఎలాగైనా ఏమంటారంటే ఇది ఫ్రెష్ కాదు కదా సార్, 20 rupees కేజీ కాదు 10 rupees కేజీ ఇవ్వమని అంటారు. సో ఫార్మర్కి వచ్చిన ఎంత పడిన కాస్ట్ ఆ కాస్ట్ కూడా దొరకదు. దట్స్ వై ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దిస్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ గ్రోయింగ్. ఎందుకు గ్రో చేయాలి అసలు, దిస్ మచ్ ఆఫ్ కాంప్లెక్సిటీ ఉన్న తర్వాత అని రైట్ తీసుకున్నారనమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై అవర్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ మోస్ట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్? సీరియల్స్ అంటే క్రాపింగ్ సెక్టార్, ఫుడ్ క్రాప్, రైస్, వీట్, బార్లీ. ఇది ఖరాబ్ అవ్వదు కదా, అందుకే. అండర్స్టూడ్ మై అండర్లైన్ పాయింట్ హియర్? ఓకే, cold storages, very very important. And this lack of cold storages is only leading to pushing the farmers to grow for what? Crop, etc. Cold storages. Marketing is another one. Marketing అంటే సెల్లింగ్ ఛానల్స్ చాలా, రైతు బజార్స్, మండీస్ అవన్నీ ఉన్నాయి అంతే. ఓకే, ఇంకా చాలా రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న ఫార్మర్స్కి ఏం తెలీదు. వాళ్ళు రూరల్ ఏరియాలోనే ఉన్న ఒక పెద్ద ట్రేడర్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి అమ్మేస్తున్నారు. ట్రేడర్ ఏం చేస్తున్నాడంటే కాదమ్మా సిటీలో ఎవరు తీసుకుంటున్నారు మీ కూరగాయలు, ఏం తీసుకోరు, 50 rupees అంటున్నారు. ఆనియన్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు, ఆనియన్ 50 rupees, 20 rupees కేజీయే తీసుకుంటున్నారు. అక్కడ మొత్తం అర్బన్ ఏరియాస్లో అందరూ లైఫ్ స్టైల్ మార్చేసిండ్రు, అందరూ వెజిటేరియన్ అయిపోయినరు, ఆనియన్ ఎవరు తినట్లేదమ్మా మేము ఇవ్వమని అంటున్నారు అట్లా. సో పూర్ ఫార్మర్స్కి ఈ ట్రేడర్స్ అంటే ఫార్మర్కి ఇంకా మనకి కన్స్యూమర్స్కి అంటే ప్రొడ్యూసర్స్కి కన్స్యూమర్స్లో మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏమంటారు? ట్రేడర్ అంటారు. వీళ్ళు మొత్తం మ్యానిపులేట్ చేస్తారు ఫార్మర్స్కి. ఓకే, ఇంకా ఈ ట్రేడర్కి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ట్రేడర్, వాళ్ళకి ఇంకొక ఫ్రెండ్ ట్రేడర్. సరే మీరు అట్లానే అంటున్నారు, మాకు టీవీలో 50 rupeesలో ఆనియన్ వెళ్తుంది అని కనిపించిందని ఫార్మర్ చెప్తాడు. అట్లా చెప్తే ట్రేడర్ ఏమంటారంటే సరే అమ్మా వద్దు, వేరే వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంటానని ఈడు వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఇంకొక ట్రేడర్ వస్తాడు, ఈయన ఫ్రెండే, సేమ్ చెప్తాడు. మరి ఆ ఫార్మర్ దగ్గర ఈ పొటాటో ఖరాబ్ అయిపోతుంది. సమ్ హౌ హీ హ్యాస్ టు సెల్ ఇట్, రైట్? లేకపోతే వాళ్ళకి మంచి ధర రాదు. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సరే వేరే ట్రేడర్కి పెట్టుకొని వాళ్ళు 20 కాదు 25లో ఏదైనా అయిపోతుంది. కానీ వచ్చి చూస్తే దీస్ ఆర్ వెరీ కాస్ట్లీ ఇన్ వాట్? అర్బన్ ఏరియాస్. సో ట్రేడర్స్, దీస్ ఆర్ ఓన్లీ కాల్డ్ యాజ్ మిడిల్ మెన్స్. మన రైతు బజార్లో మండీలో కూర్చొని అమ్ముతారు కదా, వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కాదండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్, వాళ్ళు ఫార్మర్స్ కాదు, దే ఆర్ వాట్? ట్రేడర్స్. వాళ్ళు వాళ్ళ ఆటోలో లేకపోతే డీసీఎంలో ఫార్మర్ దగ్గర వెళ్ళి లేకపోతే ఆయనకి ఇస్తే కొత్తపేటలో ఫ్రూట్ మార్కెట్, తర్వాత ఎంజే మార్కెట్ దగ్గర ఫుడ్ మార్కెట్, వీళ్ళు అక్కడ ఆటోస్ పంపించి ఫార్మర్ దగ్గర నుంచి మొత్తం టొమాటోస్, పొటాటోస్ తీసుకొని మళ్ళీ రైతు బజార్లో మండీలో కూర్చొని మనకు అమ్ముతున్నారు. ఓకే, సో ఫార్మర్ ఎంత ఆయన స్పెండ్ చేస్తున్నాడు ఆ గ్రో చేయడానికి, దట్ కాస్ట్ హీఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు రీకవర్. దట్స్ వై ఫార్మర్స్ ఆర్ గెటింగ్ లో ఇన్కమ్ అండ్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్కి వాళ్ళకు డబ్బులు సరిపోవట్లేదు. అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఈస్ దే వెంట్ టు ది మనీ లెండర్స్కి వెళ్ళారు. ఓకే, ఫైనాన్షియల్స్ దగ్గర వెళ్ళారు, మా పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఉంది, ఫీజు ఉంది అని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకున్న డెట్ అలాంటి అప్పులు అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఫార్మర్ సూసైడ్. ఇంకా there is nothing is there. ఓకే, సో కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒక ఫార్మర్
కోసం ఫార్మర్ బీమా స్కీమ్ స్టార్ట్ చేసింది. ఫార్మర్ బీమా స్కీమ్ అంటే ఒకవేళ ఫార్మర్ చచ్చిపోతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి 5 lakhs ఇచ్చి వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక ఎన్జిఓకి ఇచ్చేస్తారు, అప్పగిచ్చేస్తారు. ఆ ఎన్జిఓ వాళ్ళు ఆ పిల్లలకి చదివిస్తారంట, మంచిగా చూసుకుంటారంట, వాళ్ళే మొత్తం గ్రూమింగ్ చేస్తారంట. సో దిస్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్ ఎట్ వెన్ కేసీఆర్ కేమ్ టు పవర్. బట్ కానీ ఈ స్కీమ్ వల్ల ఏమైందంటే ఫార్మర్ సూసైడ్ ఎక్కువ అయిపోయింది. ఎందుకంటే అందరు ఫార్మర్కి అరే నా ఫ్యామిలీ సేవ్ అవుతుంది, మంచిగా అయిపోతుంది, నా ఫ్యామిలీకి 5 lakhs, పిల్లలకి మంచి ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేస్తుంది, నేను చచ్చిపోతే మంచిది కదా అని చాలామంది చచ్చిపోయారు అట్లా. ఓకే, we were discussing about the salient features of Telangana agriculture, right? And we have seen what is the meaning of subsistence farming. We have also seen what is the meaning of rain-fed farming, and also what is the disadvantage of land fragmentation. Okay, and our agriculture sector is a non-mechanized sector, which is another feature of Telangana agriculture, and vice versa, it is also the feature of Indian agriculture also, right? So some features we have seen, there are some features that we have to still see. Let us do it ahead. Okay, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో బ్యాక్వర్డ్ అండ్ ఫార్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే ఏంటి సార్ అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. సో బ్యాక్వర్డ్ లింకేజెస్ అంటే అగ్రికల్చర్కి రా మెటీరియల్స్ ఏమేం కావాలి సో దట్ అగ్రికల్చర్ ఈజ్ పాసిబుల్. ది వేరియస్ ఇంగ్రీడియంట్స్, ద వేరియస్ raw materials which are important for agriculture purpose. Okay, then forward linkages, I have told you that storage is there, marketing is there. Storage is there, marketing is there. Okay, forward linkages is also food processing industry andi. Food processing industry, you know, right? Food processing industry ante enti, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ప్రొడ్యూస్ అయిన క్రాప్స్ తీసుకొని దానికి వేరే ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఆ ఫామ్ కూడా కన్జ్యూమబుల్ ఫామ్ ఉండాలి, అంటే మనం తినేది ఉండాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీ. జస్ట్ లైక్ యూ టేక్ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వీట్. వీట్కి మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో వీట్ గ్రో అవుతుంది. దట్ వీట్ ఈస్ టేకెన్ బై ఇండస్ట్రీస్ అండ్ దే విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు వాట్? కార్న్ఫ్లేక్స్. కెలాగ్స్ కార్న్ఫ్లేక్స్ విన్నారేమో, ఓట్స్ విన్నారేమో, రైట్? మ్యాగీ విన్నారేమో. మళ్ళీ ఆటా ఈజ్ దేర్, రైస్ ఫ్లోర్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఆటా. ఆశీర్వాద్ ఈజ్ దేర్, యు ఆర్ హ్యావింగ్ పల్స్బెరీ ఈజ్ దేర్. మెనీ థింగ్స్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద సూపర్ మార్కెట్. సూపర్ మార్కెట్లో యాక్చువల్గా 90% ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఫుడ్ ప్రాసెస్డ్ ఓన్లీ. Food processed only. Even that murkullu, okay, that is also called as food process. Okay, chegodi, that is also called as food process. Ghee, food process e antam. Ghee is also a processed food because adi natural ga manaku dorkadu kada. Natural dorktene that is not food process. Natural ga dorkaledante that comes into the category of food processed. Okay, even that tomato sauce, you will see soya sauce, you will see mayonnaise, you will see many different types of salts also. Vinegar is a chemical product, that is another matter. And there are many are there, many are there. If you go to supermarket, you will find all of them, 90% of them are food processed. So agriculture sector ఇంకా food processing industry మధ్యలో లింక్ ఏముంది? So food processing sector actually depends on what? Agriculture sector, right or wrong? Yes, అంటే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ రా మెటీరియలే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ నుంచి తీసుకుంటుందంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇఫ్ ఇట్ డస్ నాట్ పర్ఫామ్ వెల్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ మంచిగా పర్ఫామ్ చేయలేదు, అక్కడ ప్రొడక్షన్ మంచిగా అవ్వలేదంటే డెఫినెట్గా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఓకే, ఆటోమేటిక్ ఎఫెక్ట్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ది అదర్ వే ఆల్సో. వేరే విధంగా కూడా చూస్తే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ కొంచెం ఓకే, some percentage of agriculture sector also depends on what? Food processing. Also depends on food processing industries. ఎక్కువ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ మన కంట్రీలో ఉంటే వీళ్ళు ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తారు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎక్కువ డిమాండ్ చేస్తే అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్, అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో ఫార్మర్స్ కూడా ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో ది లింకేజ్ బోత్ ఆర్ ఇంటర్డిపెండెంట్. అగ్రికల్చర్ की फूड प्रोसेसिंग అవసరం ఉంది, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ సెక్టార్ కి అగ్రికల్చర్ అవసరం ఉంది. సో దేర్ ఇస్ ఏ ప్రాపర్ very good relation is there between these two, but if one performs, other performs. If one fails, another fails. Exactly, fine. So I have discussed the forward and backward linkages, that is also over. Now this is over.
పూర్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఓకే, అగ్రికల్చర్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అని ఒక పదం వస్తుందండి. అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? దాట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ విల్ ఆల్సో కమ్ ఇన్ యువర్ న్యూస్ పేపర్, ఇన్ యువర్ బుక్స్ వెరీ వెరీ రెగ్యులర్లీ. ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఓకే, అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ వాట్? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీన్స్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్, ఏదైనా మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసినాం. అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన తర్వాత దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. దట్ పర్టిక్యులర్ అసెట్ ఈస్ గివింగ్ యూ కంటిన్యూస్ సర్వీస్. ఇప్పుడు డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ ఉందనుకోండి, మన డిఫెన్స్ సెక్టార్ ఉందనుకోండి, డిఫెన్స్ సెక్టార్లో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ డిఫెన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, what will come under defense infrastructure? You will say, sir, research and development, under DRDO, DRDL, ordnance factories. Sir, ivanni enti sir? So these are all what? Factories which will help what? Defense sector to make products. They do research and development, right? Means ఆ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అయితే కంటిన్యూస్ సర్వీస్ ఇస్తే ఉంటారు వాళ్ళు. దే విల్ ఆల్వేస్ గివ్ ద కంటిన్యూస్ సర్వీస్ విత్ రిగార్డ్ టు డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ న్యూ ఆర్మ్స్ అండ్ అమ్యునేషన్స్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. ఇన్ ద సేమ్ వే అగ్రికల్చర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ if that is established, it will continuously give service to the agriculture sector for a long period of time. So infrastructure. Infrastructure here is dam. ఒక్కసారి డ్యామ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే it will work for years and years, right? Then cold storage. Once you have established a cold storage, it will work for years and years, and farmers can keep their vegetables and fruits to increase their shelf life. అంతే కదా అండి. ఫ్రిడ్జ్లో ఎలా మనం పెట్టుకొని మన ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటేబుల్స్ లైఫ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, ఇన్ ద సేమ్ వే ఫార్మర్స్ దగ్గర కూడా గవర్నమెంట్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తే ఎవ్రీ విలేజ్కి ఒక పెద్ద గోడౌన్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసి అందులో మొత్తం పెద్ద పెద్ద ఫ్రిడ్జ్లు పెట్టుకుంటే వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఫార్మర్స్ వాళ్ళు ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళి పెట్టుకుంటారు. ఓకే, అందరూ ఒకటేసారి అమ్ముతే ఏమవుతుంది? సప్లై ఎక్కువ అయిపోయి డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీహౌ, సప్లై విల్ బి మోర్ మీన్స్ డిమాండ్ విల్ బి లెస్ ఎనీహౌ, ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. ఎక్కువ సప్లై ఉంటే ప్రైసెస్ తక్కువ అయిపోతాయి. అండర్స్టూడ్? అందుకే సమ్ ఫార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఇవాళ రిలీజ్ చేస్తారు వెజిటేబుల్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్. సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఆఫ్టర్ ఏ వీక్, సమ్ ఫార్మర్స్ విల్ డూ ఇట్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఏ వీక్. ఓకే, థర్డ్ వీక్ అట్లా. సో అలా మనం ఏం చేస్తామంటే సప్లై డిమాండ్కి ఈక్వల్గా చేస్తాం, సో దట్ ఫార్మర్కి రెగ్యులర్గా ప్రాపర్ రెమ్యునరేటివ్ ప్రైసెస్, ఆయనకి ఎంత కాస్ట్ పడింది ఆ ప్రైస్ దానికంటే ఎక్కువ ఆయనకి రియలైజ్ అవ్వాలి ప్రాఫిట్స్, రైట్? సో కోల్డ్ స్టోరేజెస్ ఎంత ఇంపార్టెంట్, యూ సీ దిస్. ఓకే, అండ్ ఎనీహౌ దట్ విల్ గివ్ యూ వాట్? కంటిన్యూస్ సర్వీస్. సో డ్యామ్స్ కట్టడం, you will get irrigation continuously. Cold storages, you will get good prices for a long period of time. And you can also create mandis, Raitu Bazars. What are mandis and Raitu Bazars? These are marketing institutions, or you can say marketing bodies. These are called as mandis and Raitu Bazars. మార్కెట్ అంటే ఏంటి? మార్కెట్ అంటే ఒక ప్లేస్ వేర్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ హ్యాపెన్. సో రైతు బజార్లో ఏమవుతుంది? మనం కొంటాం, వాళ్ళు మనకు అమ్ముతారు, రైట్ ఆర్ రాంగ్? సేల్ అండ్ పర్చేజ్ ఎక్కడైనా అవుతుంది కదా, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ వాట్? మార్కెట్. సో రైతు బజార్స్ అండ్ మండీస్ ఆర్ ది మార్కెటింగ్ ఛానల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్. వచ్చి ఇక్కడే కదా అమ్మేది, ఫైన్, మార్కెటింగ్. సో ఒక్కసారి మండీస్ అండ్ రైతు బజార్ గవర్నమెంట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ ఏ లాంగ్ లాస్టింగ్ సర్వీస్. ఇయర్స్ అండ్ ఇయర్స్ యూ విల్ గెట్ వాట్? సర్వీస్. Years and years you will get what? Service. Then irrigation, labs, research and development, infrastructure. Idi kuda ante backward lo panikastadi idi. Research and development. You might have heard the last class, I guess we like 2 days back we have discussed about green revolution. Green revolution lo kottatanam em undandi? The only aspect about green revolution is what? The major aspect of green revolution is what? Only one single thing, that is oka seed. Okay, one seed that gives you high production. Okay,
one seed will give you high production, చాలా ప్రొడక్షన్ ఇస్తుంది. ఆ సీడ్ వాట్ ఎవర్ దే హ్యావ్ క్రియేటెడ్, ఓకే, గ్రీన్ రెవల్యూషన్ నార్మన్ బోర్లాగ్ ఆయన రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఒక సీడ్ తయారు చేసిండు. ఆ సీడ్ మనం సాయిల్లో పెడితే మనకు గ్రెయిన్స్ చాలా ఆ ప్లాంట్స్కి వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ఆన్ ది ప్లాంట్. The major important aspect of green revolution is introduction of a seed which yields high. That's why we call it as high yielding variety of seeds. That's why we call it as high yielding variety of seeds. Remember this point. Okay, so how they got this high yielding variety of seeds? Because they have done lot of research on various types of seeds by using lot of scientific methods. And we are also having here in Rajendra Nagar also. Okay, Acharya Ranga, some university is there, I don't remember, especially in Hyderabad. What they do, వాళ్ళు ఇవే చేస్తూ ఉంటారు. సీడ్స్కి ఎలా మంచిగా డెవలప్ చేయాలి, సీడ్స్ డ్రాట్ రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి, సీడ్స్ వాటర్ లేదంటే కూడా మంచిగా గ్రో అవ్వాలి, రైట్, సీడ్స్ చాలా న్యూట్రియంట్స్ తీసుకోవద్దు, ఫర్టిలైజర్స్ తక్కువ కన్జ్యూమ్ చేయాలి. సో అలాంటి సీడ్స్ మీద ఎలా తయారు చేయడానికి వాళ్ళు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, దాట్ ఈస్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, fine. So I have discussed all the important features of Telangana Agriculture Sector. I have also told you that vis-a-vis these features are very much similar to what I say is Indian agriculture. Remember this point. Now you are having a map in front of you. So you might be getting that sir has taken a satellite map for what purpose? Agriculture lo sir ivanni enduku తీసుకున్నారు. Okay, just to make you understand one single aspect in our agriculture sector, that is land utilizations ante enti. Land utilization ante enti, that is the reason ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ ముందు ఒక మ్యాప్ ఉంది, రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద మ్యాప్ టెల్స్ యూ అబౌట్? ద మ్యాప్ టెల్స్ యూ అబౌట్ ద వే ఆఫ్ యూటిలైజింగ్ ద ల్యాండ్. ల్యాండ్ ఎలా యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం మనం అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఎట్లా యూటిలైజ్ చేస్తుంది ఫర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆబ్వియస్లీ. ఓకే, సో యూ నో దట్ మనం ఇంట్లో కూడా వాట్ ఎవర్ ది మనకు స్పేస్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ ద స్పేస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఇన్ అవర్ హోమ్, వాట్ డూ వీ డూ విత్ ఇట్? మనం ఏం చేస్తాం దానికి? కొంచెం స్పేస్ కిచెన్కి, ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ స్పేస్ హాల్కి, ఇంకా కొంచెం స్పేస్ బెడ్రూమ్స్కి, రైట్. సో వీ డివైడ్ అవర్ ల్యాండ్, రైట్ ఆర్ రాంగ్? వీ డివైడ్ ద స్పేస్ in such a way that all our requirements should be completed. Okay, right or wrong? Yes. So we divide our home, we make rooms and we make compartments or we make divisions in our room in such a way that every member of the family should have a very good life inside it. Chala manchiga andaru undali illullo. That is the main intention of dividing it, right? The same concept you apply in the land utilization of agriculture. తెలంగాణ దగ్గర ఆర్ ఇండియా దగ్గర ఒక సెట్ ల్యాండ్ ఉంది, ఒక లిమిట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఆ ల్యాండ్ కంటే ఎక్కువ మన దగ్గర ల్యాండ్ ఉండదు. ఇండియాకు ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు, తెలంగాణ దగ్గర ఉన్న ల్యాండ్ మళ్ళీ పెరగదు. దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ ల్యాండ్ విల్ ఇంక్రీజ్. జనరలీ ల్యాండ్ విల్ ఓన్లీ డిక్రీజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ కోస్టల్ ఏరియా. ల్యాండ్ లాక్డ్ ఉంటే ల్యాండ్ విల్ నాట్ డిక్రీజ్. బట్ when a country is having coastal areas, obviously erosion, sea erosion is very common process, and because of the sea erosion what happens is automatically our V shape of the India is shrinking. Anyhow, V shape of the India is shrinking over a period of time, not at the rate what you are expecting. Anta tundarga em kaadu, just oka 5 to 10 meters per year takwa aitundi ani cheptunnaru. So that is not a sizable thing to be worried of, so don't get tense. Okay, fine. So land పెరగదు, ఇంకా ఇండియా ల్యాండ్ కూడా పెరగదు. కానీ మనకు చాలా పనులు ఉన్నాయి ఈ ల్యాండ్లో, right or wrong? We are having lot of work on this land and the work is not monotonous. It is not only one work, ఒకటే పని లేదు మన దగ్గర. So what are the various purposes are there? ఈ ల్యాండ్కి మనం యూటిలైజ్ చేయాలి. ఫర్ వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ పర్పసెస్? ఏమేం పర్పసెస్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్, ఉన్న ల్యాండ్లో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు బతకడానికి మనకు ఇల్లులు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఎనిమల్స్కి బతకడానికి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ ఫారెస్ట్ ఈజ్ దర్ హోమ్ ఆర్ నాట్? ఎస్. సో ఫారెస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ బెనిఫిట్స్ విత్ రిగార్డ్ టు గ్లోబల్ వార్మింగ్, క్లైమేట్ చేంజ్, విత్ రిగార్డ్ టు రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ సైకిల్. దట్ ఈస్ అనదర్ పార్ట్ ఆల్ టుగెదర్. బట్ అవర్ డిస్కషన్ మీరు ఇట్లానే అనుకోండి, కాన్సెప్చువల్ యూ మేక్ ఇట్ దిస్ క్లియర్ దాట్ ల్యాండ్ ఉన్న ల్యాండ్కి మనం కొంచెం ఫారెస్ట్కి వదిలేయాలి. 33% ఉండాలి యాజ్ ఎ స్టాండర్డ్ అకార్డింగ్ టు నేషనల్ ఫారెస్ట్ పాలసీ. ఫైన్. మళ్ళీ సమ్ ల్యాండ్ షుడ్ బి యూస్ ఫర్ వాట్? ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఉండాలి కదా.
షూస్ తయారు చేయాలి, మళ్ళీ పెన్లు తయారు చేయాలి, ఇవన్నీ క్లాత్స్ తయారు చేయాలి, ఇండస్ట్రీస్కి కొంచెం ల్యాండ్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇవ్వాలి. ఎస్. మళ్ళీ రోడ్స్ కూడా, దానికి కూడా కొంచెం ల్యాండ్ మనం అలొకేట్ చేయాలా లేదా? ఎస్, అలొకేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వీ హ్యావ్ అలొకేటెడ్ సమ్ ల్యాండ్ ఫర్ ది రోడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పర్పస్. అండ్ సమ్ ల్యాండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్సో యూజ్ ఫర్ వాట్? హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్. మనకు ఉండడానికి కూడా ఇల్లులు కట్టుకోవాలి కదా మనం అదే ల్యాండ్లో. ఎస్. సో హౌసింగ్ అండ్ సెటిల్మెంట్కి కూడా మనకు కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే. గవర్నమెంట్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. ఓకే. కమర్షియల్ ఆఫీసెస్కి కొంచెం ల్యాండ్ కావాలి. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్. మళ్ళీ రివర్స్ డ్యామ్స్ కూడా వెళ్తూ ఉంటాయి కదా మన ల్యాండ్లోనే. సో ఆ రివర్స్ ఛానల్స్ కూడా మనం వదిలేయాలి. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో కెన్ యూ సీ దట్ దే ఆర్ వేరియస్ పర్పసెస్ ఆర్ దేర్. ల్యాండ్ యూటిలైజ్ చేయడానికి చాలా పర్పసెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్కి ఇచ్చేద్దాం, లేకపోతే ఓన్లీ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టేద్దాం అంటే నడవదు కదా. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అవర్ ల్యాండ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే, okay, that every one of Telangana population, every one of Telangana individual should be what? Happyగా ఉండాలి. The government does the same thing. Agriculture sector irrigation లేదంటే government will create dams, means ఉన్న వాటర్కి ఇంకా మంచిగా యూస్ చేయాలి. ఓకే. రూరల్ ఏరియాస్కి కనెక్ట్ చేయడానికి రోడ్స్ లేవు. సో ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో కన్స్ట్రక్ట్ వాట్? రోడ్ వేస్. ఓకే. స్టేట్ హైవేస్ ఆర్ దేర్, డిస్ట్రిక్ట్ వేస్ ఆర్ దేర్, డిస్ట్రిక్ట్ రోడ్ వేస్ ఆర్ దేర్, ఎక్సెట్రా. రైట్. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే హియర్ ఈస్ land utilization is very, very important for a country, for an area to be developed. And it is a common fact, every country or every area should allocate some part of their land for agriculture sector. So that agricultural production aitene kada manam batkachu. Otherwise what will you eat then? Because we are all what? We are all, obviously we are omnivores, and obviously we are heterotrophs. What are we? Heterotrophs. We depends on other organisms for our survival. So land లేదంటే సాయిల్ లేదు, సాయిల్ లేదంటే క్రాప్స్ రాదు, క్రాప్స్ రాలేదంటే మనం ఏం తింటాం? ఏం తినలేం. ఓకే. ఇఫ్ వీ డోంట్ ఈట్ వీ విల్ డై. బట్ వీఆర్ ఓమ్నివోర్, వీ కెన్ ఈట్ బోత్ ప్లాంట్ అండ్ ఎనిమల్. ఓకే. సో బట్ ఎనిమల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ప్లాంట్. మళ్ళీ ప్లాంట్సే లేదంటే ఎనిమల్స్ లేవు, మళ్ళీ మనకు ప్లాంట్స్ లేదంటే ఎనిమల్స్ కూడా దొరకవు, ప్లాంట్స్ కూడా దొరకవు. సో ఇట్ ఈస్ ఏ లైక్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చేస్తుంది. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? If land is not allocated for agriculture, the problem of food security will arise in our country. Then food security ledante, the opposite word of food security is what? Famine antaru. What do we call it as? Famine. Famine is a situation in a country where people die of hunger. Or you can say that famine is a situation in a country where people die of lack of availability of foods. Food lekunda janalu chachipotunnaru. That is called as what? Famine. Fine. So as population increases, agriculture production kuda increase avvali kada? Yes. Agriculture production increase avvadaniki two chances are there. One is agriculture 10 acres unte inka 10 acres agriculture ki add cheyali. So 10 acres lo inka 10 acres add chese production increase aitadi. Kani manam agriculture area ఎంతకంటే అంత ఇంక్రీజ్ చేయలేం. ఎందుకు? మనకు వేరే పర్పసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఇప్పుడే నేను చెప్పిన మీకు, ఫారెస్ట్ ఉంది, ఇండస్ట్రీ ఉంది. సో అగ్రికల్చర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ మనం ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు ల్యాండ్ ఏరియా, కానీ ఒక సర్టెన్ లిమిట్ తర్వాత దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ దట్ మనం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్, అగ్రికల్చర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు. వై? బికాస్ అదర్ పర్పసెస్ విల్ గెట్ హార్మ్డ్. దట్స్ వై ఉన్న ఏరియాలోనే మనకు ఇంక్రీజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ వై ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాంగింగ్ ఆన్ ది హెడ్స్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్. ప్రొడక్టివిటీ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, అది ఒక పెద్ద కథ. లెట్ us మూవ్ అహెడ్. Trends in areas under major crops. So I have told you that how the rice trends are performing, cotton trends ఎలా ఉంది with regard to production ఏ ఇయర్లో ఎక్కువ అయింది, ఏ ఇయర్లో తక్కువ అయింది. ఎట్ ది ఎండ్ లాస్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ వచ్చేసరికి వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఆఫ్ రైస్ ప్రొడక్షన్ ఎలా ఉందన్నమాట. సో మనం మొత్తం చార్ట్లో ఏం చూసినామంటే కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ లేదు, కంటిన్యూస్ డిక్రీజ్ కూడా లేదు, కంటిన్యూస్ ఇంక్రీజ్ కూడా లేదు. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వాజ్ గోయింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో దిస్ వీ హ్యావ్ ప్రాపర్లీ డిస్కస్డ్. ఓకే. కానీ ఇది వెన్ యూ సీ ద కాటన్కి చూస్తే సో ఇట్ ఈస్ వెరీ లెస్, చాలా తక్కువ ఉంది. పింక్ కలర్ చాలా తక్కువ ఉంది. కానీ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ వాట్ హ్యాపెండ్? కాటన్ ప్రొడక్షన్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజ్డ్ అండ్ ఇట్ బికేమ్ వాట్? యావరేజ్గా మంచిగానే ఉందన్నమాట. ఓకే. మీన్స్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ కాటన్
ఇంచుమించు ఎట్లా ఉందంటే ప్రాపర్గా ఒక స్టాగ్నెంట్గా నడుస్తుంది, కొంచెం తక్కువ కొంచెం ఎక్కువ, బట్ నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ డిక్రీస్ లేదు కాటన్లో, నాట్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ ఇంక్రీజ్ లేదు. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. This we have done yesterday, this also we have done. Now let us see what has happened in the 2020 to 2021. Very important, very important this is. In 2020 to 2021, gross value added in agriculture sector grew by 20.9%. Grew by 20.9%. Okay, so you can see that 2020 to 2021 అంటే మనం 2021 to 2022 ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో ఉన్నాం. ఇవాళ ఏంటి, ఇవాళ 21st సెప్టెంబర్ అండి, 21st సెప్టెంబర్ 2021లో ఉన్నాం మనం. సో వీఆర్ ఇన్ దిస్ ఫిజికల్ ఇయర్. ఓకే, April 1st 2021 నుంచి మన ఫిజికల్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిందండి. సో ఇది లేటెస్ట్ డేటా, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ది లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే, మొన్న రిలీజ్ అయిన సర్వే, March 2021లో రిలీజ్ అయిన సర్వే డేటా అండి. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, వెరీ లేటెస్ట్ డేటా. అకార్డింగ్ టు ది ఎకనామిక్ సర్వే, సో వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ హియర్, యూ సీ దిస్. ఓకే, సో 2020 నుంచి 2021 వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ డియర్ స్టూడెంట్స్. వాట్ ఈస్ దాట్? సి 2020 March 24లో మన ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ has announced what lockdown. You might be knowing this. అంటే ఒక 7-8 days తర్వాత మనకు April 1st కూడా వచ్చింది. April 1st is what ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ స్టార్ట్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనం ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మొత్తం లాక్డౌనే ఉన్నింది. ఓకే, 3-4 months కంటిన్యూస్ లాక్డౌన్ వాజ్ దేర్ బికాస్ ఆఫ్ ది కరోనా. తర్వాత మళ్ళీ ఏమైందంటే అన్లాకింగ్ స్టార్ట్ అయింది. అన్లాక్ 1, అన్లాక్ 2, అన్లాక్ 3, అన్లాక్ 4. మళ్ళీ ఆల్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ పీక్లో వెళ్తున్నప్పుడు ఏమైందంటే మళ్ళీ లాక్డౌన్ అయింది. ఓకే, నైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్, ఆ అన్లాక్ పీరియడ్లో కూడా నైట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి. మా తెలంగాణలో కూడా యూ మైట్ బి నోయింగ్ దాట్ ఇన్ అవర్ తెలంగాణ ఆల్సో 7 తర్వాత 9 తర్వాత అన్ని షాప్స్ బంద్ ఉన్నాయి, అన్లాక్ 1, అన్లాక్ 2లో కూడా. సో యూ కెన్ సీ దట్ ఈ మొత్తం ఇయర్ 2021 నుంచి 2021 వరకు ద ఇయర్ ఈజ్ మార్క్డ్ బై సిగ్నిఫికెంట్ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కరోనా వైరస్. కరోనా చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఓకే, అప్పుడప్పుడు వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు పోతుంది, మరి గవర్నమెంట్ రెస్ట్రిక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి అన్నమాట, రైట్. సో కరోనా వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ అయింది. ఈ కరోనా ఇంపాక్ట్ అయిన తర్వాత కూడా ఓకే, సో తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ మంచిగా గ్రో అయింది. ఎంత? 20.9%. అంటే 2019 to 2020లో అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ లెట్ సపోజ్ 100 crores ఉందనుకోండి. 2022-21లో ఇట్ ఇంక్రీజ్ టు వాట్ 20.9%. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 120 crores. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? 120 crores. సో 1920 నుంచి 2021 వరకు మనం గ్రో అయినాం, ఈవెన్ దో పాండమిక్ వాజ్ దేర్. బట్ మనం 20.9% గ్రో అయితే అగ్రికల్చర్ ఆఫ్ ఇండియా గ్రోన్ బై జస్ట్ 3%. అంతే. ఇండియన్ యావరేజ్ ఎంత ఉంది? జస్ట్ 3%. సో యూ కెన్ సీ దట్ హౌ బ్యాడ్ దట్ ఓవరాల్ ఇండియా హ్యాస్ పర్ఫార్మ్డ్ అండ్ హౌ బెటర్ వీ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఇండియాస్ యావరేజ్. ఓకే, ఇండియాస్ యావరేజ్ తీసుకుంటే మొత్తం అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఓన్లీ 3%. ఓన్లీ తెలంగాణ చూసుకుంటే 20.9%. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. సో వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వెన్ కంపేర్ టు ఇండియాస్ యావరేజ్. మీన్స్ లాట్ ఆఫ్ అదర్ స్టేట్స్ కంటే మనం మంచిగా ఎక్కువ చేస్తున్నాం. ఓవర్ ద లాస్ట్ 5 years, ఫ్రమ్ 2016 to 2021, our Telangana state average annual GVA growth rate in agriculture at constant prices. This is a base year for constant prices. You will study in Indian economy what is the base year, how to calculate the constant prices. Okay, so remember, so I think that you are aware of this fact. Okay, so since last 5 years, from 16 to 2021, our agriculture on an average has grown by 14.5%, which is very remarkable.
విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ రిమార్కబుల్. దిస్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్ యావరేజ్ ఇది మెయింటైన్ చేయడం ఎప్పుడు జరగలేదు వెన్ వీఆర్ ఇన్ యునైటెడ్ ఏపీలో ఉన్నప్పుడు. రిమెంబర్, సో ది స్కీమ్స్ వాట్ ఎవర్ వర్ లాంచ్ బై ది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్, టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ లిటరలీ వర్క్డ్ వెల్ అలా చెప్పొచ్చు మీరు. ఓకే, అండ్ దట్ హ్యాస్ బీన్ జనరేటింగ్ వాట్ lot of advantages to the economy also, to the state also, right? So ikkada manam two important factual things చూసినామండి. ఒకటి ఏంటంటే తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఇండియాస్ యావరేజ్ కంటే మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తుంది విత్ రిగార్డ్ టు అగ్రికల్చర్ జీవీఏలో. మన అగ్రికల్చర్ జీవీఏ ఎంత గ్రోత్ అయింది? 20.9%. అదే మొత్తం ఇండియాది చూస్తే ఎంత ఉంది? 3%. అంటే వీఆర్ డూయింగ్ వెరీ వెల్ వెన్ కంపేర్ టు ఇండియాస్ యావరేజ్. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ వన్ ఈస్ లాస్ట్ 5 years నుంచి అగ్రికల్చర్లో ఆన్ అన్ యావరేజ్గా మనం ఎంత గ్రోత్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామంటే 14.5%. 14.5 ఇది ఎప్పుడు జరగలేదు. సో చాలా మంచిగా చేస్తున్నాం అన్నమాట. Now we are having cropping sector. Cropping sector. The gross value output for major crops production. Paddy మనం ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. Obviously food crops only ఎక్కువ గ్రో చేస్తాం. Paddy, maize, cotton, groundnut, red gram, Bengal gram and soya bean. Okay, so these major crops are giving us how much? They are giving us 47,125 crores andi. Anta value of production manaku ee major crops nunchi vastunnai. Okay, that much value of production we are getting only from these crops only. Hardly any crops unnai. Paddy, maize, cotton, groundnut, red gram, Bengal gram, soya bean. Understood my point here? So lot of value we are getting from these major crops. Okay, and ఈ వాల్యూలో ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే? అంటే 2019-20 నుంచి 2020 to 2021లో ఈ మేజర్ క్రాప్స్లో వాల్యూలో గ్రోత్ ఎంత అంటే 20.9%. 20.9% ఇంత మనం గ్రో చేసినాం. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. Crop production share in agriculture 42.98%. Very very important points. Crop production, okay, 42.98%. Whereas agriculture allied activities lo cropping sector enta idi. Okay, mali fisheries వేరే percentage, mali livestock ఇంకా కొంచెం percentage, poultry ఇంకా కొంచెం percentage. Understood my point here? So in and around ఓవరాల్గా చూసుకుంటే అగ్రికల్చర్ సెక్టార్లో షేర్ ఎంత? అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ షేర్ ఎంత? 42.98%. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డేటా. అకార్డింగ్ టు ది లేటెస్ట్ ఎకనామిక్ సర్వే 2021, ది అగ్రికల్చర్ జీవీఏ ఆఫ్ లాస్ట్ 5 years in Telangana. We have already discussed this. So what is your answer? This is your answer. So whenever we discuss MCQs, you just take a pause kottandi, and you do by yourself, so that you will get a live MCQs discussion alaga meeku kanipistadi. 14.5. This is our answer. Then livestock sector. So you can see here one point, livestock sector andi. So you can see cows, buffaloes ila untaru. We'll take care of them. ఇలా పెడతారు, వాళ్ళకి షెడ్లో పెడతారు, వాళ్ళకి మనం తినేది ఫుడ్ అంటాం, వాళ్ళు ఎనిమల్స్కి మనం ఏదైనా పెడతాం కదా. ఓకే, వాళ్ళు తినేది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫాడర్, నాట్ ఫాడర్. ఓకే, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఫుడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? ఫుడ్ ఓన్లీ. వాట్ ఎవర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఈట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుడ్. వాట్ ఎవర్ ది యానిమల్స్ ఈట్, వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఫాడర్. డిఫరెన్స్ ఉండాలి కదా. ఐ గేవ్ ఫుడ్ టు డాగ్ అట్లా ఓకే చెప్తారు, బికాస్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఎఫెక్షన్ విత్ అట్ అనమాట చెప్తారు అట్లా. బట్ ఇట్స్ లైక్ ఫాడర్ అంటారు, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫాడర్. ఫైన్. సో ఇన్ 2018 to 19, the share of livestock production
మీన్స్ వీళ్ళతో వచ్చిన మనకు కమర్షియల్ ఐటమ్స్ లైక్ కౌస్ విల్ గివ్ యూ మిల్క్. ఓకే, బఫెలోస్ దగ్గర నుంచి కూడా మీకు మిల్క్. ఓకే, సో ఈ లైఫ్ స్టాక్లో ప్రొడక్షన్ ఎంత? the share of livestock production in the state's agriculture GVA, it is 50.25% more than the crop production. Crop production ఎంత అండి మనం చూసినాం, crop production is 42.98%. ఓకే, మొత్తం అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్లో చూసుకుంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఎంత పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్? 42.98. I will always say this 43 because close to 43 only. Whereas if you see livestock, it is performing even better than the agriculture cropping sector. How much GVA? 50.25. So chala important point andi for the examination. They'll ask you arrange the following agriculture subsectors in the chronological order of their share of contribution. Then you will always think that అరే అగ్రికల్చర్లో క్రాపింగ్ సెక్టారే కదా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు. కాదు, మనకు వేరే విధంగా. ఎందుకంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ 2 important schemes related to animals. So don't get hurt, I can also say cattle also. Like one is sheep distribution scheme, another one is buffalo distribution scheme. Okay, so ఈ స్కీమ్ వల్ల ఏమైందంటే many families have taken the benefit of this scheme and government distributed, okay, 2 buffaloes or 2 cows, okay, like 2 buffaloes were given, and in with regard to sheep 11 or 7 sheep are given. We'll discuss about that particular scheme and facts. Okay, but overall you can understand government has given a push to this livestock production. Government ki ee livestock production lo growth kavali, అందుకే గవర్నమెంట్ ఇలాంటి స్కీమ్స్ తీసుకొచ్చింది. అండ్ యూ కెన్ రియలీ సీ దట్ ఆ స్కీమ్స్ వల్ల మనం అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ సప్రెస్ చేసేసినాం, అగ్రికల్చర్ షేరే సర్ప్రైజ్ చేసేసినాం. ఓకే, విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టాక్. గ్రోత్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ ఈజ్ డ్రివెన్ బై డైరీ అండ్ మీట్. జనరలీ క్యాటిల్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఏం తీసుకుంటాం? కావ్, బఫెల్లో. వీల్ జనరలీ యూజ్ దెమ్ ఫర్ వాట్? మిల్క్తో మనం ఘీ ఎక్సెట్రా అవన్నీ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ షీప్ అండ్ గోడ్ ఉంటే మనకు మీట్. సో మిల్క్ వాల్యూ ఎంత, మీట్ వాల్యూ ఎంత? ఓకే, సో దట్ వాల్యూ ఈజ్ లైక్ మోర్ వెన్ కంపేర్ టు వాట్ క్రాప్స్. Obviously 1 kg of rice is 45, 1 kg of mutton, you know that 800 rupees, boneless 1000. So you can understand that value wise చూసుకుంటే ఈ మిల్క్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగానే ఉంటుంది, వీట్ కూడా చాలా కాస్ట్లీగానే ఉంది వెన్ కంపేర్ టు క్రాపింగ్ సెక్టర్. ఓకే, గ్రోత్ ఇన్ లైఫ్ స్టాక్ ఈస్ డ్రివెన్ బై డైరీ అండ్ మీట్. This growth has resulted to contribute more than half of the total growth in the sector itself. అంటే అగ్రికల్చర్ అలైడ్ సెక్టార్లో ఈ లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ వల్ల half of the growth was driven. Half of the growth of agriculture and allied sector is driven by livestock production. And why? Because livestock production lo meat and milk, dairy ante milk and meat, the value of this is suppressing the value of crops production. Okay, government is doing that all the things to improve what? Rural incomes. Rural people ki, rural areas లో ఉన్న వాళ్ళకి డబ్బులు కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్కువ రావాలి. అందుకే గవర్నమెంట్ ఈజ్ గివింగ్ ఏ పుష్. అగ్రికల్చర్ ఎలాగైనా తెలంగాణలో చాలా కొంచెం కష్టం ఉంది, ఇంకా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకా కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పటి వరకు వీళ్ళకి ఇది ఇస్తే వాళ్ళు బాగుపడతారని గవర్నమెంట్ ఇంటెన్షన్. దట్స్ వై so this scheme to improve the rural incomes, government has given a push to livestock. This is the question. Consider the following statements with respect to Economic Survey 2021. Share of livestock production
In the states, agriculture GVA 50.25%. The livestock sector is dominant sector with respect to the share of agriculture and allied GVA. The non-food sector is a prime focus of government of Telangana to improve rural incomes. If you properly see, we already have just seen that livestock production is more than half. This is correct statement only. Tarvata, the livestock sector is dominant sector. 50% కంటే ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎలాగైనా డామినెంట్ సెక్టారే అంటారు. ఓకే, ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇట్లా ఇవ్వచ్చు ఎగ్జామ్లో. ఇఫ్ దిస్ నాట్ దిస్ విల్ గివ్, దిస్ నాట్ దిస్ విల్ గివ్. అండ్ వెరీ కామన్, ఫుడ్ సెక్టర్ అంటే ఏంటండి? ఫుడ్ సెక్టర్ అంటే సీరియల్స్ గ్రో చేయడం, పల్సెస్ గ్రో చేయడం, మిల్లెట్స్ గ్రో చేయడం, ఈ అగ్రికల్చర్ ఫీల్డ్లో ఫుడ్ సెక్టర్ అంటారు. కానీ లైవ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు? 50 కంటే అబౌవ్. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణకి అగ్రికల్చర్లో ఫుడ్ క్రాప్ సెక్టార్కి ప్రమోట్ చేయడానికి అంతా వాళ్ళు ఇంట్రెస్ట్ చూపించట్లేదు. ఓకే, దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, బట్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వాట్? నాన్ ఫుడ్స్ క్రాప్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ వై లైఫ్ స్టాక్ ప్రొడక్షన్ హ్యాస్ గాట్ మోర్ దాన్ ది క్రాప్ ప్రొడక్షన్. సో అకార్డింగ్ టు అవర్ డిస్కషన్ స్టిల్ నౌ, ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి నేర్చుకున్నాం, ఆ డిస్కషన్స్తో మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ది అబౌవ్. ఆన్సర్ ఈజ్ వాట్? ఆల్ ది అబౌవ్. Contribution of agriculture sector in Telangana's economic development. Contribution of agriculture sector in Telangana's economic development. చూద్దాం. ఇది ఆల్రెడీ మనం చూసేసినాం. తెలంగాణ యావరేజ్ గ్రోత్ రేట్ ఎంత? 14.5% ఫ్రమ్ 2016 to 2020 ఆల్రెడీ మనం చూసేసినాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ మన దగ్గర తెలంగాణ ఈజ్ దేర్, ఇండియా ఈజ్ దేర్. Telangana, India, Telangana, India, Telangana, India. Right. So if you see here, green color is crops. Okay. Light green color ante livestock. Orange, light orange is what? Forestry and logging. Fishing and aquaculture, inka orange kante inka light. Okay. Right. 2014 to 15, 2015 to 16, 2016 to 17, 2017 to 18, లైక్ దట్ మనకు అలా ఇయర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూడండి, దిస్ వన్ ఆరెంజ్ కలర్. ఓకే, సో హియర్ ఇన్ ఆరెంజ్ కలర్ తెలంగాణలో దిస్ వన్ ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ -9.7 గ్రోత్ అయింది 2014లో 15లో. ఓకే, ఫారెస్ట్రీ అండ్ లాగింగ్ -9.7 గ్రోత్. ఇండియాలో -0.2 మీన్స్ ఇండియా మనకంటే, ఇండియాస్ యావరేజ్ మనకంటే ఎక్కువ మంచిగా పర్ఫామ్ చేసింది అన్నమాట. ఓకే, దెన్ వీఆర్ ఆల్సో హ్యావింగ్, లెట్ us only talk about cropping sector here, which is important to us. Cropping sector and livestock, ఈ రెండే మనం చూడాలి ఎక్కువ. దిస్ is not required. సో క్రాపింగ్ సెక్టార్ 2016-17లో తెలంగాణలో ఎంత గ్రో అయింది? 11.1%. ఇండియాలో 6.8. అంటే మనం ఇండియాస్ యావరేజ్ కంటే డబుల్గా మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. క్రాపింగ్ సెక్టార్ 11.1 తెలంగాణ ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్, 6.8 ఇండియా ఈజ్ పర్ఫార్మింగ్. సో వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్. దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్, సో అట్లానే నడిచింది. But you see 2018 to 19, because of a drought, what happened is Telangana cropping sector only 4.7 and India's 2.6. Even though in drought also we perform well. But this is very astonishing and amazing fact. Why? Endukante 2019-20లో తెలంగాణలో cropping sector has grown by 26.2%. అంటే మిషన్ కాకతీయ, చాలా బ్యారేజెస్, రిజర్వాయర్స్ మనం స్టార్ట్ చేసినాం కదా, అలాంటి ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ కల్వకుర్తి, కాళేశ్వరం, మడిగడ్డ, రాజోలి బండ మెనీ స్టార్ట్ చేసేసినాం. సో ఇవన్నీ 2014 నుంచి మంచిగా, నేను అనుకుంటా 2018 నుంచి స్టార్ట్ అయినాయి. సో చాలా స్టార్ట్ అయినాయి కాబట్టి 2019లో మనకు ప్రొడక్షన్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది, గ్రోత్ చాలా ఎక్కువ వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్.
Which was the following year agriculture recorded highest growth rate since the time of bifurcation in 2014? In which of the following year agriculture recorded highest growth rate since the time of bifurcation? So we have already seen 26%. So we have already seen 26%, 26.2%. In which year 2019 to 20 లో మనకు అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్షన్ జంప్ అయింది. ఓకే, అంటే క్రాప్ ప్రొడక్షన్ జంప్ అయింది 2019. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, దెన్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు గ్రోత్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అగైన్. Contribution to growth in agriculture. Again you can see here, this part is dark green, this part is light green, this pink is light. Okay, fine. So again if you see, so here you can see 2020 to 2021 nenu inte rasheshna. Okay, because this could be like 1920, 1819, 1716, 1615, okay, 1415, 1213, 2012-13. So instead of why do we want that much of analysis, that's why it's not required for the examination. So what I have given you, I have given you the last end. Cropping sector chudandi, contribution to the growth in agriculture GSDP. Agriculture lo cropping sector growth enta ayindi 8.4%. కానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్ ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైడ్ సెక్టార్లో నథింగ్ బట్ ప్రైమరీ సెక్టార్లో అగ్రికల్చర్ నుంచి ఎంత వస్తుందంటే, క్రాపింగ్ సెక్టార్లో ఎంత వస్తుందంటే 42%. ఓకే, మళ్ళీ లైఫ్ స్టాక్ నుంచి 50%. ఇది కాంట్రిబ్యూషన్ అన్నమాట. ఓవరాల్లో ఎంత పర్సంటేజ్ కాంట్రిబ్యూషన్. కానీ ఇక్కడ మనం ఓవరాల్గా వీఆర్ నాట్ ఫైండింగ్, కనుక్కోవట్లేదు. మనం ఇక్కడ లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎంత గ్రోత్ అయింది అది మనం చూస్తున్నాం. సో ఇఫ్ యూ సీ దాట్ క్రాపింగ్ సెక్టార్లో 2019 అనుకోండి, ఇది 2019 to 20, ఇది 2020 to 21. సో 19 to 2020 నుంచి 2020 to 2021 వరకు 8.4. హౌ మచ్? 8.4. రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ క్రాపింగ్ సెక్టర్ అండి. క్రాపింగ్. లైట్ గ్రీన్ ఈజ్ వాట్? లైఫ్ స్టాక్. చూడండి లైఫ్ స్టాక్ ఎంత పెద్దగా కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది. దట్ ఈస్ వై livestock became suppressed, and you also see the distance also. You can also see the distance. So idi enta pedda distance, idi chinna distance. Okay, distance is also very less. Okay, it means what? Over a period of time agriculture sector lo cropping sector ఎక్కువ contribute చేసింది. But this is the first time what happened is we have replaced the livestock sector has replaced the agriculture sector. Livestock sector has replaced the agriculture sector. Very very in-depth and proper analysis we are doing. All the analysis will be very very important for the examination point of view. So make sure that you are trying to see this. If you did not understand properly, again you watch the video, it will be very helpful to you. Okay, so thanks for hearing me. Share as much as you can, and also do subscribe to the Telugu One channel.